Welcome everyone to the World Fellows Lectures at Ascendancia College. Bienvenido a todos a las conferencias de los fraternos mundiales del Ascendancia College. Today is March 23rd, 2019. Hoy es 23 de marzo de 2019. A couple of changes that we've been making. Algunos de los cambios que hemos estado haciendo. I was hoping that we would be able to build an endowment for scholarships. Yo estaba con la esperanza que pudiéramos construir como un otorgamiento de un sistema de becas. Yeah, for scholarships and also for example, getting the recordings to our activities to you to make it easier. Como por ejemplo las becas o como poder distribuir las grabaciones de las conferencias para hacer más fácil a ustedes. One of the ways that would have been possible would be to have twice or three times the amount of students. Una de las maneras que eso sí podría ser posible es si tuviéramos 2 o 3 veces más del monto de estudiantes. So, for some of you that there's other people wanting to come in, but they cannot afford the tuition, I really can't do anything about that. Entonces, para algunos de ustedes que tienen conocidos que quisieran entrar, pero no pueden pagar el total de la contribución, en ese momento yo no puedo más aceptar eso. Yeah. Also, certain recordings, I'm in the process of building a little bit of a bookstore. I need to charge something for it. I can't live like this. Y también estamos en el proceso de agarrar las grabaciones y crear como una tienda online para poder cobrar las grabaciones, porque de verdad no puedo seguir así. Yeah, for those of you that are doing your part, I much appreciate it. You don't need to do anything. Para aquellos de ustedes que están haciendo su parte, yo de verdad los aprecio mucho, no tienen que hacer nada. But just know that if you write to Karen or Nenny about the recording, it will be on sale whenever we can get to that. Pero tengo en mente que si van a escribir a Karen o Nenny para pedir la grabación, eso va a estar en venta. Yeah, I find myself in the position. Yo me encuentro a mí mismo en una posición where I've created with you a kind of form, an organization, a form. Que he creado junto con ustedes un tipo de organización, una forma. And most organizations, they become a beast where you have to feed them. Yeah? Y muchas de las organizaciones se convierten como una bestia donde tiene que alimentarlos. But I'm keeping things as simple as I possibly can without any physical buildings or anything like that. Pero yo estoy manteniendo las cosas lo más simples posible, donde no haya que dar mantenimiento a un edificio, cosas así. Yeah. Now, it's just a normal part of the human experience to deal with the systems of the world. Es solo una parte normal de la experiencia humana lidiar con los sistemas del mundo. The other option was is that your background noise, Nenny? Or do I need to mute someone? I don't have any noise. Okay, Anselma, from now on, when you come on, the first thing you do, you mute yourself. Anselma, de ahora en adelante, cuando tú entras, la primera cosa que haces es ponerte en mute. Yeah, I cannot take your responsibility. Yo no puedo tomar tu responsabilidad.
Yeah, it's okay, but please be aware. That's all. Just Está don't bien, say, yeah, it's no so- problem. I love you and everything good, but please. no hay problema, yo te amo, solo te consciente. Yeah. Now, so those of you that are coming to the conclave or wanting to, Para aquellos de ustedes que van a venir al conclave o que quieren ir, as a human man, I really was not for doing that. como un hombre humano, yo no estaba de verdad con la intención de hacerlo. Simply because I understand how complicated with monies and then people cannot afford and visas, it changes our virtual simplicity. Simplemente porque yo sé que es complicado para algunas personas con la plata, con la visa, pero the last part, Just it changes the simplicity of our digital learning. eso cambia la simplicidad de nuestro aprendizaje digital. Yeah, I'm not planning on changing any fees or anything. If I could, I would lower them. Yo no estoy planeando cambiar ningún valor. Si yo pudiera, lo bajaría. Yeah, but so forgive me about, I find myself in this position of handling an organization and having to work with it so it works for us. Entonces me disculpen, pero yo estoy en esa posición de tener que organizar esa organización y hacer el trabajo que es para todos nosotros. Now, those of you who are not able to pay for the full tuition, I would ask you to take another look. Para aquellos de ustedes que no pueden pagar el monto total de la universidad, yo les pido de nuevo, tomen una mirada más profunda. Yeah, I don't want you to create a problem for yourself. Yo no quiero que creen un problema para ustedes. Yet for all of us to continue with this format, those of you who are not contributing anything, you need to do something. Pero para nosotros podermos seguir con ese formato, aquellos de ustedes que no contribuyen en nada, tienen que hacer algo. Yeah. Perhaps even in your own country, you're seeing that the prices of things are going up. Quizás en su propio país, ustedes están viendo que los precios están subiendo. And I must work within those structures. Y yo debo trabajar dentro de esas estructuras. It would be very easy to come here with $1 billion on a big Federation ship, land the ship at the White House, and then take over everything. Sería muy fácil llegar aquí con la nave nodriz con billones de dólares en la Casa Blanca y poder construir todo. Yeah, but that is an invasion. Pero eso sería una invasión. Yeah, not allowed. No es permitido. A revelation of religious ideas is allowed. Una revelación de ideas religiosas es permitido. Yeah, I don't get involved in the politics of the world or the social systems. Yo no me involucro con las políticas del mundo o los sistemas sociales. The reason is that all of that is a manifestation of the collective population. La razón es porque todo eso es la manifestación de la población colectiva. So I'm not here to take away the learning opportunity. Yo no estoy aquí para sacar la oportunidad del aprendizaje, But I'm here to show you how to maximize your opportunities. pero yo estoy aquí para enseñarte cómo maximizar tus oportunidades. Yeah.
Okay. Any questions or thoughts about that? I truly, apologize talking about monetary things, but while I have you all together here, it's a little bit easier, and I'm just very practical. ¿Alguna pregunta o pensamiento con relación a eso? Y disculpe que tomen el tema del monetario, pero ya que están todos aquí, tengo que ser bien práctico. Yeah, and again, please hear this. For those of you that are doing your part, don't even worry. And for those that you can do your part a little bit better, think about what I'm saying. Entonces, de nuevo les digo, aquellos que ya hacen su parte, no se preocupen. Y aquellos que ya contribuyen con algo, si pueden considerar un poco más, les pido que lo miren en eso. Yeah, the key is sustainability. La llave es sustentabilidad. Sustentabilidad. Yes. Sustentabilidad. ¿Cómo? Sustentabilidad, Michael. Sustentabilidad. Yes, Marina, I wrote there. Over the long term. Yes. Arriba a largo plazo. Yeah. So, if you have a reaction to what I'm saying, or you feel you need to share more, you can contact Yvonne or Karen in the office. Si ustedes tienen una reacción con lo que yo estoy diciendo ahora, y pueden contactar a Iván o a Karen en la oficina. Yeah, and but everything is great. We're just moving along. Todo está bien, solo seguimos moviendo. I find myself a little bit disappointed with humanity's response to what's being given. Yo me encuentro a mí mismo un poco desapuntado, frustrado con la respuesta de la humanidad. Decepcionado. Yeah, not frustrated, just disappointed, sad. Triste. Decepcionado, triste. Yes, a lot of organizing behind the scenes has taken place in order to present these opportunities. Mucha organización detrás de las escenas ha tomado lugar para que todo eso salga adelante. Yeah, I don't just come here, pick up a body, and begin. Yo no simplemente llegué aquí, agarré un cuerpo y empecé. I've had to enter deeply into the human experience. Yo tuve que entrar profundamente en la experiencia humana. And gradually, as you have been the witness to, I've gradually been developing our school. Y gradualmente, así como ustedes han sido testigos, yo he estado gradualmente estableciendo nuestra escuela. Yeah. Now, on the positive side of things, por el lado positivo de las cosas, if we are seeing that some of you who want to come to the conclave, estamos viendo que algunos de ustedes que quieren ir al conclave and thought that maybe you couldn't, pensó que de repente no podían, as you've held that desire to do God's will, y a la medida que sustentaste ese deseo de hacer la voluntad de Dios, somehow resources come in. Those of you amongst us, you contribute, you help. De alguna forma, los recursos aparecieron y hasta entre ustedes ayudar uno al otro. Yes, so if you feel that you very passionately that you want to participate in Sisters Oregon, y si tú sientes dentro de ti con mucha pasión que quiere participar del conclave en Sister Oregon, let Nenny and Karen and Yvonne, let them know what your intention is.
Dejen a Nene, Iván y Karen saber cuál es tu intención. So I didn't say let them know all your limitations. No. Yo no dije, deja a ellos saber todas tus limitaciones. No, I said let them know your intention, your true heart's desire. Yo dije, deja a ellos saber tu intención verdadera, tu deseo verdadero. If you feel nothing to come, it's okay. My work with you, it continues unblemished. Si tú no sientes nada para ir, no está bien. Nuestro trabajo sigue continuamente sin final. But for those of you where you feel that somehow you want the experience of what we're doing, Pero aquellos de ustedes que sienten que de alguna forma quieren la experiencia en esa forma con lo que estamos haciendo, I will say, turn the other cheek from the appearances. yo diría, voltea la otra mejilla de las apariencias. Don't focus on the apparent limitations of your resources. No te enfoques en las aparentes limitaciones de recursos. Just focus on your intention with faith. Solo enfócate en tu intención con fe. Yeah, now there's a difference between being assertive and being passive. Hay una diferencia entre ser asertivo y ser pasivo. The adjuster presence, the Father's life in you, La presencia del ajustador, la vida del Padre en ti, is not going to push things on you. You have to reach with your free will. no te va a empujar a las cosas. Tú es que tienes que buscar con tu libre albedrío. That would be an invasion of your free will. Eso sería una invasión a tu libre albedrío. Just like I don't go up and ring the doorbell at the White House and talk to Mr. Trump. Así como yo no llego a la Casa Blanca y toco la campana para hablar con el señor Trump. Yeah. I mean, I'm teasing all of you, but you understand my example. Yo estoy haciendo una broma, pero ustedes entienden mi ejemplo. These things cannot be changed, the systems, but you can work within the system. Esas cosas no pueden ser cambiadas, el sistema, pero tú puedes trabajar con el sistema. Yes. So feel your intention if you want to participate. Sientan su intención si quieren participar. Because of the space that we've rented, there's only room for maybe 25 to 30 people, maybe. Como el lugar que hemos alquilado, quizás solo haya lugar para 25 o 30 personas, más o menos. Yes, and you cannot just decide to do things in the last minute because there's too much preparation necessary. Y tú no puedes simplemente decidir en el último minuto porque ya hay mucha preparación requerida anticipadamente. Yeah. Okay. So I appreciate you having the trust in me to continue to work with us together. Yo aprecio que ustedes tengan la confianza continua conmigo y podemos trabajar juntos. Yeah. And good. So Eustacia has a question. Yo pregunto en qué condición yo estoy según esta exposición. Eustacia says, I ask, in which condition am I according to this exposition, Master Michael? Neni, do you think that question is a little bit, needs more specifics, right? Ajá. Nene, ¿tú crees que esa pregunta necesita algo más específico? Sí. Tell me what you mean. More specific. It shows a greater intent when you get to the detail. Everyone. Dime
con más profundidad y detalles. ¿Qué quieres decir, Eustacia? Porque es más específico, los detalles es más fácil. I think she needs help to unmute. Okay. Eustacia, can you not unmute yourself? Or do we ¿Puedes have... quitar el mute, Eustacia? Hola, maestro, buenas tardes. Ahora sí ya. No me di cuenta. Okay. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes a todos mis hermanos. Good afternoon, Yes. Master. Good afternoon, my brothers. Tell us, Eustacia. Tell us. Cuéntanos, Eustacia. Paying. Sobre el pagar. Okay. Sí, About payment. sobre el Okay, but pago. even more specific. That's still too in the clouds. Hasta más específico, todavía sigue como que en las nubes. And I tell you that specifically because you are working in your life to build your business, your business to improve your circumstance. It's beautiful. Yo te digo eso específicamente porque tú estás trabajando ahora en tu vida personal para construir tu negocio y algo muy hermoso. Yes, but you have to get to the detail. Pero tú tienes que llegar al detalle. For example, and then I'll talk to you, Eustacia. I find myself more grounded in my physical experience than in my entire lifetime. Eustacia, ahora hablamos contigo, pero déjame darte el ejemplo de mí. Yo ahorita me siento mucho más enraizado en la experiencia física que en todos los otros tiempos. Yes, I have access to expand into the bigger selfhood. Yo tengo acceso para expandir hacia esa más grandiosa persona. And I also have the capacity to be like a pinpoint, coming in and dealing with the details. Y también tengo la capacidad de ser como un punto que también puede lidiar con detalles. Both are the way you're designed. Y ambos son la manera como fuiste diseñado. To expand into, well, just more of that infinity, to expand. Para expandir hacia más de esa infinidad y expandirla. And also upon your desire to come in as a laser point in order to function here. Y también sobre tu deseo de venir como un punto de láser de funcionar aquí. Yes, if you look around at a lot of the spiritually interested people that they have some interest in these non-material things, right? Y si tú miras a tu alrededor a las personas que tienen como un interés más espiritual a esas cosas espirituales. Most, I imagine 90% are poor and struggling. La mayor parte de ellos yo imagino que son como pobres y con dificultad. Now, why is that? I'm going to tell you. ¿Y por qué es eso? Yo les voy a decir. And why is it that people that are completely materialistic don't even believe in anything beyond here? Why do they find an easier time working within the world? ¿Y por qué las personas que son muy ricas y que muy materialistas y encuentran un buen momento en esa área y ni siquiera no tienen nada de espiritualidad? Yes. The spiritual types like to hang out in the clouds. They are afraid to come in to the human. La gente del estilo espiritual les gusta vivir como que arriba de las nubes y tienen una dificultad de venir acá en el mundo. And in order for the flow of your life force to use your human experience for success,
y para que el flujo de la fuerza de tu vida sea utilizada hacia el éxito. You need to bring your consciousness in and through your manhood and your womanhood. Tú tienes que traer tu conciencia en y a través de tu hombre, tu humanidad. Yeah. Now, on the other side of things, Y por el otro lado de las cosas, some of you, some of you that are in Salvington, when you came here, you were very much in the human and not enough in the bigger self. y algunos de ustedes cuando empezaron Salvington un tiempo atrás estaban bastante en el humano And not enough in the bigger self. y no suficiente en el ser mayor. And some of you, it's been the reverse. Y algunos de ustedes ha sido al revés. Yes, you've been floating on the clouds and difficult to come in. Han estado flotando en las nubes con dificultad de bajarse. Yet as you see the teachings of progressive personality growth and ascendancy, Y como ustedes pueden ver, las enseñanzas del crecimiento y ascendencia progresiva de la personalidad. wow, Nenny, that's pretty good. I don't know how you remembered all that. I promise, not so complex. Yeah. Yes, you see that the two have to become one. Ustedes ven que los dos tienen que convertirse uno. Okay, Eustacia, you thought I forgot you, maybe. Eustacia, ¿pensaste que se me había olvidado? No. Okay. No, Sobre no, el pagar. What do you mean by that? ¿Qué quiere decir cuando escribiste sobre pagar? Sobre la cuota de la mensualidad. Viste que en el inicio yo estaba dando los $100, después él nos dio a nosotros a Anselma. Oh yeah, you and Anselma, you're just fine. No problem. Thank you very much. Tú y Anselma están bien, no tienen ningún problema con el pago. Yeah. Ya. Está bien, entonces, gracias, maestro, porque eso es lo que, esa parte quería corroborar. Okay. Yeah. I just want to be sure. Yes, absolutely. No, you don't, I don't want any more from you. Yo no quiero nada más de ti. Yeah, it's just, yeah. Gracias, maestro. Y sí, el deseo existe de viajar a Sister y de compartir con ustedes. En eso estoy enfocada, estoy trabajando, estoy sumando los números para que sean cada vez más. The desire exists to go to Sister Oregon. I'm working, trying to make the numbers and to make it real. Yeah. You know, first of all, I am in no way trying to encourage anyone to come to Sisters. Primer lugar, ante todo, en ninguna forma quiero motivarlos a que vayan al Sister in Oregon. Yeah, I'm happy with our virtual reality, but also we do need more of a social connection. Yo estoy feliz con nuestra realidad virtual, pero también necesitamos algo más de conexión social. Yeah. Many of you want to connect, have a meal, have a lunch, go and walk with people that you've been talking to. Muchos de ustedes quieren conectar, almorzar, dar una caminata con las personas que han estado hablando en ese camino. Yeah. Yes, and also some of you've been letting me know that that it's difficult being off in a part of the world where there isn't anyone else.
Y algunos de ustedes me han dicho que sí ha sido difícil estar aislado en el mundo con nadie más. Yeah. So I truly understand that, and you can depend upon one thing with me. Yo de verdad entiendo eso y ustedes pueden depender en una cosa conmigo. I pretty much just let you, I'm a good communicator. I just let you know exactly where I'm at. Yo soy buen comunicador. Yo te dejo saber exactamente a dónde yo estoy. Spirit of truth. I cannot escape. El espíritu de la verdad no puede escapar. On every level, truth. En todos los niveles, verdad. No pretending. Sin pretender. Yeah, I don't leave anything for assumptions to be created. Yo no dejo nada para que las asunciones sean creadas. You can be the same with me. Y ustedes pueden ser lo mismo conmigo. Yeah, same. Michael, I really want to come to that conclave. I don't have money. I don't know how, but maybe can you help us somehow? Okay. Well. Yo quiero de verdad ir al conclave. No tengo la plata, no sé cómo hacerla. Por favor, ¿tú crees que tú me puedes ayudar? Yeah. Michael, I love your comforter and what we're doing in the virtual, and I have no interest to go to sisters. Okay. Michael, yo amo a tu consolador y todo lo que hacemos en el trabajo virtual, pero no tengo ningún interés de ir al conclave. Yes. Yes. Esa es la diferencia. Yo tengo buen interés y buenas intenciones de llegar al conclave. Esa es una gran diferencia, padre, porque yo acepto al espíritu de la verdad y conozco también trato de encontrarme con tu espíritu consolador, pero también me gustaría encontrarme con todos ustedes en forma física, compartir esa energía vibracional que usted tiene y trae para nosotros. Y ese es mi anhelo, el alma mía anhela eso. Y para eso yo me estoy esforzando, estoy trabajando, estoy haciendo lo que puedo. Y si el Padre, Dios Todopoderoso, me lo permite, aquí estaré. She said... ¡Qué bueno! ¡Qué fuerza! ¡Qué fuerza! She said with full determination that that's her biggest desire, that is the difference of the two examples that you give it, that she really loves to be with your comforter. She really wants to meet physically all the people and you, and that's her biggest desire, and she's doing everything for this power to come. Yes. The only thing that perhaps none of us have any control over, no matter what amount of money you can create. La única cosa que nadie de nosotros tiene ningún control sobre, que no importa el monto de plata que puedes crear, is the visa. Es la visa. Yeah, the government, you know. El gobierno. Yeah. Sí, Padre amado, yo tengo la visa. Perfect. Beautiful. So that's great. Yes, because the government, they want to charge $160 just for the visa. And you can walk in, they can look at you and say, no, thank you. And they take your money and they have no conscience about it. Porque el gobierno cobra 160 para la visa. Marco, la entrevista, llegas allá, te miran a ti y te dicen que no, sin ningún dolor o arrepentimiento, te mandan para la casa. By the way, this conversation is part of my lecture, and I'll show you why in a little bit. Y de todos modos, esa conversación es parte de mi conferencia. Le voy a explicar por qué. Yeah, the theme, la tema, right? El tema. Which is to bring the divine into matter and the matter into the divine. Traer el divino a la materia y la materia al divino. Yeah, very important. You must. Muy importante. Ustedes deben. And so some of you,
all of a sudden you find that you're motivated to want to create more money because you actually want something, a good thing, an experience. Y de repente algunos de ustedes se dan cuenta que quieren hacer más plata porque tienen algo que los motiva, que quieren hacer allá. Yeah, you want to participate in something here. Quieren participar en algo aquí. Yeah, that's like the bunny rabbit that the dogs chase in the dog race, right? What are those? Es como el conejo que los perros corretean en una carrera. Yes. And Michael. wait, and yes, and so this will allow you to come more into your human experience. Y eso te va a permitir venir más hacia tu experiencia humana. Okay, good. Michael, Yes, Michael. Paula. Hola. Hola, Paula. Hola. ¿Puedo hablar? Uh-huh. Y en mi caso, ¿qué harías, Michael? Que no tengo mi pasaporte, está vencido. Well, in my case, Michael, my passport is expired. Yes, and Venezuela difficult to issue another passport. En Venezuela es difícil cambiar el pasaporte, ¿verdad? Yeah. Tendría que ir a Venezuela. Yeah, it's okay. So it's okay. You'll be okay. Está bien, tú vas a estar bien. Some of you that are not coming to sisters, if you recognize that you're not coming, but you want the transformation, I will help you. Y aquellos de ustedes que se dan cuenta que no van a poder ir al sister, pero quieren la transformación, yo les voy a ayudar. Yes, remember, the bestowal of the Comforter with the Holy Spirit and the Father. Recuerden el otorgamiento del Consolador con el Espíritu Santo y el Padre. It changes the way humanity has been seeking their godhood. Cambia la manera como la humanidad ha estado buscando su divinidad. The circuits come to you. Los circuitos vienen a ti. Now, in sisters, yes, you're going to have an experience and an acceleration, different things. Sí, tú vas a tener una experiencia, una aceleración y cosas diferentes. You might even have a few reflections come up inside of you. Puede que tenga hasta algunos reflejos veniendo de vuelta hacia ti. Yeah. And okay, so it's an experience, but your transformation is not dependent upon any external thing. Okay, es una experiencia, pero tu transformación no depende de nada externo. As long as you make the effort where you are. Desde que siempre tú hagas tu esfuerzo desde donde estés. Yes. Yeah. So I hope that makes it very clear. Espero que eso haga bien claro. Yes. Bueno. Okay. Yes. Yo pago, Michael, yo lo pago y lo hago en línea. And I pay and I do online. Yeah, okay. That's fine. I hope we can create a good enough experience for those of you that are doing the online, the Zoom. Yo espero que se pueda crear una buena experiencia para aquellos que van a estar haciendo online por Zoom. Yeah, I want it to be a good experience. I do. Quiero que sea una buena experiencia. Yo quiero eso. Yeah. Other concerns, questions? Gracias, Yes, you're welcome, Paula. Uh-huh. ¿Algo más? ¿Otra pregunta? Yeah. Yo sí quiero decir que yo siento como una gran emoción de pensar en poder estar allá. I want to say that I feel a big emotion just to think about going there. Yes. This Alicia? Yes. Yes. Okay. Mm-hmm.
We just go slow here with you. Mhm. Vamos despacio contigo ahora. Es que sentí mucha emoción de que comenzaste a hablar de todo, I de felt la a lot of situación, emotion when you start talking about everything and the situation. porque yo Yeah. la entiendo muy bien todo. I understand very well everything. Y a medida que llegue más clientes, espero poder contribuir mucho y mejorando mi contribución con la universidad. And as I get more customers, I could increase my contributions to the university. Pero sí desearía poder arreglar la situación para estar allá. I wish I could fix the situation to be able to be there. Porque yo siento el valor ese de estar allá. I feel the value that is to be there. Mhm. Well, those of you that are that are planning on paying the U.S. government for the visa, it would be good for you to meet with some of us before. Aquellos de ustedes que están planeando a sacar la visa con el gobierno estadounidense, sería bueno que hablaran con nosotros antes. Yeah, they seem to have a preset idea. Okay. Parece que ellos ya tienen una idea preconcebida. Yeah, if it appears like you don't have enough valuable things, material things to go back to your country, they are under the assumption you're planning on just staying in the U.S. See? Al parecer, ellos piensan que si tú no tienes suficientes fondos o propiedad en tu país como que para querer regresar, ellos entienden que tú estás planeando quedarse allá. Yeah, 25 years ago it was easier in some ways, but now with the immigration and people marching, thousands marching to, it's changing. 25 años atrás puede que fuera más fácil, pero ahora con miles de personas marchando y queriendo entrar, ya no es tan fácil. Yeah. So you have to be grounded and smart. Tiene que estar enraizada y ser inteligente. Right. If you're going to tell the U.S. Embassy you're coming here for spiritual meditation and you have $1.50 in the bank, no job, no house, no nothing, right? What do you think? Si tú dices al gobierno americano que tú vienes a un encuentro de meditación espiritual, tiene $1.50 en tu bolsillo, no tiene propiedad, ¿qué tú crees que ellos van a pensar? Yeah, but if you have property, a bank account, a house, some things that they figure you don't want to just abandon, then probably you get the visa. Pero si tú tienes como una propiedad, una cuenta de banco o una casa, cosas que ellos pueden considerar que tú no vas a querer abandonar. Yeah. So, Alicia, in your situation, the way it is, materially speaking, you probably won't get the visa. But God's will, possible, but maybe not. Entonces, Alicia, de la manera como es, hablando materialísticamente, puede que no te den la visa, pero si es la voluntad de Dios, posiblemente que sea diferente. Yeah. Now, if it is God's will for you, then you need to hear what I'm saying now in order to prepare. That's the way the will of heaven would work for you. Si es la voluntad de Dios para ti, entonces tú tienes que escuchar ahora lo que estoy diciendo y prepararte, porque así sería la voluntad del Padre que tú te prepares. Right. So, okay. This is all part of maturing your personality in a very human way. Eso todo es con relación a madurar tu personalidad en una manera humana. Yeah.
Okay. Good. Other concerns, Alicia? Tell us a little bit more. Alicia, habla algo más. No, es que sentí que llegó la emoción, ¿entiendes? I felt a lot of emotion. Yes, yes. No hay tristeza ni nada de eso, sino la emoción de Right. sentir el movimiento en sí del cónclave. Es como algo muy grande, muy fuerte. It's not sadness, it's like feeling the movement of the conclave is something big. Uh-huh. Yes, makes sense. Sí, hace sentido. Y en el fondo, yo no sé, yo sé que ya por lo menos no tengo miedo del gobierno de Norteamérica. And truly, I don't have fear of the U.S. government. Yeah. Yeah, there's nothing to fear. It's just you have to come into cooperation with the way they want it. No hay nada que temer, solo tiene que llegar de una forma cooperando como a la manera que ellos quieren. Sí, and it makes sense. Their way makes sense. Y la manera de ellos hace sentido. Yeah. Sí. De hecho, yo siento que sé cuál es el camino. I know what way is. Siento que posiblemente de todos los presentes, tal I vez think that in all the people present here, la que más entiende a los norteamericanos soy yo. the one that most understand the Americans is me. Porque así fue donde pasé mi niñez, ¿no? Because that's how I had my childhood. Pero sí sé que todo eso requiere el movimiento de dinero. I know that all requires movement of money. Y estoy como dice Eustacio, estoy ahí tratando de trabajar duro para mover, pero para eso se necesita mucho más, ¿no? I am like Eustacia trying to work hard, but I know it needs to move even more. Tal vez hasta el apoyo de la familia y cosas así, ¿no? And maybe with support of family and things like that. Yes. Okay. Well, it's creating a more physical experience, it changes the parameters as you're seeing everyone. Crear más de una experiencia física cambia los parámetros, como ustedes pueden ver. Yeah, and so then we have to have slightly different conversation at times. Y así tenemos que tener diferentes tipos de conversaciones a cada momento. Yes, but it's all part of unifying the heaven and the earth, let's say. Pero todo es con relación a unificar el cielo con la tierra. Yeah, to find that healthy balance. Para encontrar ese balance saludable. Igual si no puedo, me reúno con Paula en un lugar y hacemos nuestro mini retreat sucursal. If I cannot go, I will meet with Paula and we watch together in our retreat sucursal. Our own retreat. Yes, yes. No problem, Alicia, estoy dispuesta. Yeah, Alicia, I'm willing. Yeah. Yo tengo fe que si el Señor se va, yo puedo ir a mi país y si me da la oportunidad y Dios quiere, quizás pueda asistir. I have faith that I can go to Venezuela and be able to assist. To attend. Yeah, to attend. Está en tus manos, Micael. It's in your hands, Michael. No, it's not, Paula. It is not. No está para mis manos. Bueno. No, it is in your hands. Your lifetime plan. Está en tus manos, tu plan de vida. Yes, when you work with the Father in getting close to him, then
it's a little bit more in my hands with you. Cuando tú trabajas con el Padre y el trabajo de una forma más elevada, entonces se llega a mí. Yes, because there are two different, let's call it two different currents, corrientes. Hay dos corrientes diferentes. Yes, there is your eternal acceleration into immortality. Existe la aceleración eterna hacia la inmortalidad. And that includes balancing all of your lifetimes. Eso incluye balancear todas tus vidas pasadas. And then there's also your particular lifetime. Y también hay tu vida particular. Where you are involved with circumstances to help you balance many things. Donde tú estás involucrada con circunstancias que te ayudan a balancear las cosas. Yeah, the lifetime plan, you cannot change certain things. El plan del tiempo de vida, tú no puedes cambiar ciertas cosas. Yeah. Certain details are very specific so you can fulfill the lifetimes. Algunos detalles son muy específicos para que tú puedas cumplir eso de varias vidas. Yeah, for example, let me use Neni as an example. Por ejemplo, vamos a usar a Nene como ejemplo. From Brazil originally. Originalmente de Brasil. Right? But also you have that a certain amount of European generations in your biology. Pero también tiene en la biología generaciones europeas. Yeah, Polish, partly, right? Polish, yeah, polacos. Yeah, yes. And then you made your way to Panama. Y luego veniste a Panamá. And then you've been in El Ciruelo for a number of years. Y ha estado en El Ciruelo por un número de años. Yeah. And then it appears eventually you are headed to Kentucky. Y aparece que eventualmente tú estás camino a Kentucky. And then he can tell you that she and I have been talking a little bit about cleaning up the energy field regarding El Ciruelo so that she can take the next steps into Kentucky. Y Nene y yo hemos trabajado en limpiar ese campo de energía de El Ciruelo para ir con el campo abierto a Kentucky. Is that right? Yes. Yeah, different experiences, just sometimes more intense, so she can complete the energy field of Panama. Experiencias diferentes, a veces muy intensas, entonces para que ella pueda completar ese campo de energía de Panamá, cerrarlo. Yeah. It's this way with each of you. Y es así con cada uno de ustedes. The country that you find yourself in El país donde tú te encuentras is a very specific energy field for you to resolve your lifetime and lifetimes plan. es un campo muy específico de energía donde tú puedes resolver el plan de tiempo de la vida. Yeah. That's why I'm encouraging each of you to journal. Y es por eso que yo motivo a cada uno de ustedes a hacer el diario. To maximize the opportunity of your circumstances. Para maximizar las oportunidades de las circunstancias. So you can bring completion to those energy fields.
para que tú puedas traer y completar esos campos de energías. Yeah, the energy field in the Netherlands is different than Paraguay. El campo de energía allá en Holanda. Holanda es diferente de Uruguay o Paraguay. Yeah, different. There's a certain amount of overlapping of similar experiences, but they are different. Sí hay como unas que sí son parecidas de algunas experiencias, pero en su mayor parte diferentes. Yeah. Carlos is going to continue. Michael, we agree 1 hour each one. Okay, beautiful. Thank you, Nanny. Mike. Gracias, Michael. Yeah. Okay. And Nenny, you being drawn into Kentucky, that's another energy field which will help you bring forward what you need. Y Neni, el hecho de que tú seas atraída hacia Kentucky va a traer hacia adelante cosas que tú necesitas procesar para crecer. Yeah. It's all very specific. Todo es muy específico. And the closer you are to your graduation from these levels of evolution, Cuanto más cerca estés o estén de vuestra graduación en esta evolución, the more specific it becomes, even more specific. y es cuanto más específico se vuelve aún. Yes, for those on the planet that have dozens more, hundreds more lifetimes to work things out, Por aquellos que en el planeta tienen como 100 vidas más para ir trabajando las cosas, their causes and effects or impressions and expressions are further away. las causas y efectos y las impresiones y las expresiones están aún más alejadas. Yes, because they have time to work things out. They need the time. Porque ellos necesitan el tiempo para trabajar esas cosas. But as you are entering into the kingdom of, let's say, the second birth into light, Pero a medida que ustedes entran al reino que podríamos llamar del segundo nacimiento hacia la vida, your causes and effects have to become more conscious and closer together. y vuestras causas y efectos tienen que volverse más cercanas y además más conscientes. Does everybody understand what I'm hoping to convey? Y están entendiendo todos lo que yo estoy esperando que ustedes, participando a ustedes de esto. Yes, you're learning to journal, to use the mirror so that you can accelerate bringing conscious the expressions and impressions. Ustedes están aprendiendo a través del diario de traer más a la conciencia sus impresiones y expresiones y estar en condiciones de acelerar el proceso. And the closer that the causes and effects get to one another, Cuanto más cerca se unen o se llegan la causa y el efecto, the more fully you are balancing the lifetimes. y así es así como más plenamente ustedes están balanceando sus vidas. The more opportunity you will have to
experience the Christ consciousness. Y así es como van a tener más oportunidades de experimentar la conciencia crística o del Cristo. Yeah. Because to experience the Christ, you need to be cleansing the causes and effects. Porque para experimentar al Cristo, ustedes necesitan ir limpiando las causas y los efectos. Yes. Ramona said something there. The causes and effects become unified. Las causas y los efectos se vuelven unificados. The heaven and the earth become integrated. Los cielos y la tierra se vuelven integrados. You are destined to become a unified personality. Y ustedes están destinados a volverse una personalidad unificada. Personality and godhood become inseparable. Y la personalidad y la divinidad se vuelven inseparables. Yes, that you can have that more and more while you're here. Y ustedes pueden tener eso más y más mientras que están aquí. But you'll have it in a much greater way upon your completion. Y ustedes van a tener eso de formas más grandiosas llegando a la finalización, al cumplimiento. Now, what prevents the causes and effects from coming together? ¿Y qué es lo que previene o impide que las causas y los efectos se junten? What do you think? I'm going to ask you. You can write it down in our chat. ¿Y qué es lo que ustedes piensan acerca de esto? Ustedes pueden escribirlo en el chat. Yeah, what prevents... Let me... Yes. What prevents the causes and effects from unifying together? Entonces, ¿qué impide que las causas y los efectos se unan o se vuelvan una, se junten? Yes. Okay. Yes, not working with the inquiry. Okay. Avoiding. Yes. Avoiding to work on those energies. Tratando después, dice Marina, our lesser nature, nuestra naturaleza baja. Yes, when you're overly identified with the ephemeral, you're in a separation. Cuando ustedes están por demás identificados con lo efímero, con la separación. When you lack the discipline to do your communion. Cuando a ustedes les falta la disciplina para hacer vuestra comunión. Yes. Inconstancia en el trabajo is lack of constancy in the work, Ramona. Yes, lack of constancy, right. And Manuel, because because you're building a momentum, everyone. Porque ustedes construyen un momentum todos, cada vez, digamos. Remember, let's just call it like Hello? Yes, I'm here. Let me just write. Okay.
Okay. So it's kind of three things we're talking about. Y es como, estamos hablando de tres cosas. Momentumize. Yes. Yes. The more you change the momentum of the density, Cuanto más ustedes cambien los momentums de la densidad, you each day that you do that, you strengthen the degree of magnetizing your godhood. cada día que hacen eso, ustedes están reforzando o fortaleciendo el grado de la capacidad de magnificar lo divino, el cielo. Yeah, it's never, Magnetizar. it's not all or nothing. No es todo o nada. Yeah, it is degrees of all of this. Y son grados de todo esto, Yes. como niveles. Yes, and that is an eternal thing. The degree of attracting the infinity. Y eso es una cuestión eterna, es el grado de que uno está atrayendo al infinito. Now, Ahora, let me just, and I want to ask you, so which of the 11 powers of the kingdom help you to magnify? yo quisiera preguntarles cuál de los 11 poderes del reino les permite magnificar. Yes. Yes. Magnifying. Mm-hmm. Magnificar. Invocation. Mm-hmm. Invocación. Yeah, I'm going to let you just speak it out. I'm not going to write it. Yeah. Invocation and impregnation. Invocación y impregnación. Yes, because you're focusing your creative powers into that ideal. Porque ustedes están enfocando vuestros poderes creativos hacia ese ideal. You're announcing to the universe, I want more of that ideal. Ustedes están anunciando al universo que quieren más de ese ideal. Manuel. So invocation, yes. Immersion. Iván, Yeah. Identification. Inversion, the visualization, intention, yes. Impregnation, maybe all of it, right? All of those 11 powers. Y quizás todos los 11 poderes. Because even inquiry, when you alleviate some of those errors inside of you, then it allows you to magnify more the ideal. Inclusive cuando en la indagación, cuando ustedes alivian muchos de la densidad dentro de ustedes, eso ayuda a la magnificación. Yeah, and for the sake of time, I will tell you. Y para ahorrarnos tiempo, yo les voy a decir. The same 11 powers help you remomentumize the misqualifications. Y los mismos 11 poderes los ayudan a remomentumizar las malas cualificaciones hacia las cualificaciones divinas y cambiar la trayectoria Yeah, you're changing the trajectory. Ustedes cambian la trayectoria hacia el segundo nacimiento. The trajectory is a way of explaining your vibration. Y la trayectoria es una forma de explicar sus vibraciones. Right? Correcto. Yeah. And then the natural result of these two things is entonces, that Entonces el resultado natural de estas dos cosas de arriba is that you become a more powerful magnetizer of your godhood. Entonces ustedes se vuelven un más poderoso magnetizador de las energías divinas de Dios.
Now, this is true even after you make your union with the Father. Y esto es verdadero incluso after or before. Even after. Inclusive después de hacer vuestra unión con el Padre. Yes, because this you could say is the way right? The ways of the procession. Entonces lo primero podría ser el camino hacia la procesión interior. Right? You're magnetizing now on the levels of your immortality. You're not having to remomentumize misqualifications. Y en los niveles de la inmortalidad, ustedes no necesitan remomentumizar las malas cualificaciones. Yes, because this second aspect that we're talking about, porque este segundo aspecto del cual estamos hablando ahora, it exists in the realm of learning from pleasure and pain. Y existe en los niveles donde el aprendizaje se hace en base a al placer y la pena o el dolor. But as an ascendant being, you're not learning from pleasure and pain, you're learning from service and love, relationship, Y these things. Como un ser ascendido, ustedes no aprenden del sufrimiento y del placer, digamos, sino que aprenden a través del servicio y amoroso. Yeah. Questions, thoughts, everyone? Mm-hmm. Preguntas, pensamientos. Yeah. The powers of the kingdom are the higher uses of your will and your mind. Los poderes del reino son la más elevada utilización de la voluntad y de vuestra mente. Yes. Now I'm going to ask you more specifically for yourselves, what is preventing you from unifying the causes and effects? Y yo ahora quiero hacer una pregunta más específica acerca de qué es lo que les impide o les retrasa unificar la causa y el efecto. Yes. What is it for you that you are a little bit weak with and you need to strengthen? ¿Qué es lo que es para cada uno lo que les hace un poco débiles y necesitan fortalecer? Yeah. Johnny, right. Okay. Yes, Right. when I give my intention away and live in the world of effects. Okay. Cuando yo entrego mi intención lejos, digamos, y vivo en el mundo de los efectos. Okay. Yes, where your creative attention is placed on things that are outside, they're not vibrating very high. Yeah. Cuando vuestra intención creativa está vibrando hacia afuera y no en cosas que tienen vibración alta. Okay. Yes, Maite is saying the same thing. Inga saying exteriorizing, right? Sí, sería como exteriorizar, estar exteriorizado. Yes, and Elise, she says, my will, when her will, And how is that? What is that for you, Elise? ¿Y cómo es eso, Elise, para ti? Yeah, what do you mean by my will? ¿Qué quiere significar con diciendo mi voluntad?
it's with the power of invocation. Okay. Con el poder de la invocación. Okay, and how are you weak with that? ¿Y You, cómo eres tú débil con eso? yeah, invocation, worship, reaching. No, no invocation. Sorry, the others. No es invocación. When we when I You can say it in Spanish, maybe. No? I have a hole now. My hole. Yeah. The nine. Say in French, please. ¿Cómo? Yes. You can say in French, it's similar to Portuguese. In French. Yeah, in French. A great hole. When we have to agujero. The decree with I am. Okay. I don't remember. So that's invitation, you mean? Yes, invitation. Oh, yeah. Yes, Uh-huh. invitation. So, but also, so you have a hard time with the I ams. That's also identification, invitation. Y parecería ser que tú tienes una cosa un poco dura con el ayam, que sería identificación y invocación. So Yes, you have a little bit too much loyalty to the little self. Y tú quizás tengas un poco de lealtad hacia el ser inferior, más bajo. Yes. You get caught up in your pain and your struggle. Yes. Tú te encuentras apresada en la pena y en Well, las luchas. Elise, I'm Tell us. I begin to feel to emerge from that now. Y yo comienzo ahora, perdón, Mike. From that pain, I began to emerge. Oh, you are beginning to emerge out of that pattern, from that pattern, right? Yes. Okay, good. Where you're not getting caught up in the lower nature. Still, when yes, still I am, but less. Menos. Yes. Yes, beautiful, beautiful. So you are, that's a result of remomentumizing the heavier energies. Y ese es el resultado de remomentumizar las energías más densas. Yes, I feel it's a great work in this moment. Yo siento que es un gran trabajo el que estoy haciendo ahora. I have time to do that. Tengo tiempo para hacer eso. Yes, that's right. You see, yes. when you're vibrating to those lower qualities, ustedes pueden ver que cuando ustedes están vibrando hacia esas cualidades más bajas, yes, it's going to pull your creative attention into that. Y estas cualidades hacen que atraen la intención hacia ellas. And then you won't be magnifying that higher pattern, right? Entonces ustedes no van a poder magnificar esos patrones más elevados. Yes. Because you are caught up in the ephemeral density. Ustedes están como agarrados por esas densidades efímeras. And then the way God's law works, it's more difficult to magnetize the circuits of God to you. Y entonces la ley de la manera en que Dios trabaja, entonces les es más difícil magnetizar los circuitos más elevados hacia ustedes. Yes, I understand that just.
Yes. Yes. Even though the Father is right there, the Comforter is with you, the Holy Spirit is there, but to personally bring that into your consciousness more fully, yes. Y aún cuando esté el Padre, el Hijo, el Consolador, el Espíritu Santo, eso es más difícil traer de manera más plena esas energías del Padre hacia abajo. Yes, you go off into the intellect and the external things and you forget. Ustedes salen, se van al intelecto y a las cuestiones externas y ustedes olvidan eso. Yes, But those external things, everyone, they are like a magnet in you. Esas cosas externas para cada uno es como un magneto. If you are becoming unconscious into the world of effects, it's because, of course, you haven't cleaned that up enough inside of your vibration. Si ustedes se encuentran como apresados en el mundo de los efectos, es porque ustedes aún no han limpiado suficientemente esas vibraciones. And so those effects and the outer circumstance are like a magnet. They pull you away from yourself. Y entonces esos efectos y las circunstancias son como un magneto que los saca hacia afuera a ustedes. Yeah, this is what I might refer to as the world loses its interest in you as you raise yourself. Y eso es lo que yo podría, me estoy refiriendo cuando digo que el mundo pierde interés para ustedes a medida que elevan su vibración. Yes. You know, if you are vibrating to a lot of the lesser qualities, the world very interested in you. Y si ustedes están vibrando hacia esas cualidades más bajas, digamos, el mundo está muy interesado en ustedes. Yes, because it is a magnet. Porque es como un magneto, funciona. But our work together shows you how to use that magnet not to fall into the world, but to raise yourself. Y nuestro trabajo conjunto les muestra a ustedes cómo usar ese magneto para evitar caer hacia lo bajo e ir a camino opuesto, digamos. Yes, but you must make that choice in the moment. Pero ustedes tienen que tomar las elecciones a cada momento, en el momento. When you're magnetized out to the external, you must catch yourself and return. Y cuando ustedes magnetizan hacia lo externo, ustedes deben observarse, agarrarse a ustedes mismos y retornar al eje. The quickest way to immediately return is to focus upon your breath and then to really understand the 11 powers. Y la manera más rápida de volver inmediatamente al centro es enfocarse en la respiración y en los 11 poderes. That's why you must demonstrate your priorities, your desire for God. Y eso es porque ustedes tienen que demostrar sus prioridades y sus deseos hacia Dios. Yeah, even if you are focused upon all the wrongdoings and the dastardly things going on in the world. Inclusive si ustedes están enfocados en las cosas equivocadas y en las cosas pesadas que ocurren, llenas de polvo que ocurren en el mundo. And you are still magnetized outward. Y ustedes todavía están magnetizando el exterior. Yeah, you cannot do anything about those external things. Y ustedes no pueden hacer nada acerca de esas cuestiones externas. But you can free yourself from being attracted to all of that. Ustedes pueden liberarse a sí mismos de ser atraídos por todo eso. Let's say you happen to be drawn to every event that shows how
unjust everything is, the injustice of the world. ¿Cómo podríamos decir cómo ustedes están enfocándose en todos los eventos que son injustos en el mundo? Donde hay injusticia? That vibrational theme is really inside of you. Y ese tema vibracional está realmente dentro de cada uno. Yes, your belief system still believes that injustice really takes place. Y vuestro sistema de creencias aún cree que la injusticia toma lugar. And it can be very convincing. Y puede ser muy convincente. Yeah. Some of the really ugly things going on. Y algunas de las cosas tan feas que ocurren. But I assure you, nothing takes place in a chaos that's not according to God's law. Y yo les puedo asegurar que nada ocurre dentro del caos que no esté de acuerdo con la ley de Dios. You are just learning how to master your creative power. Y ustedes están aprendiendo a tener la maestría sobre vuestros poderes creativos. Good, Elise. Good. So, each time you refuse to fall into self-pity, Y viene Liz, cada vez que tú te refusas, evitas caer en la, ¿cómo se dice? Autoconmiseración. yes, each time feeling sad for yourself. Cada vez que tú te sientes triste por ti misma. Oh, my life. Oh, it's so difficult. Oh, mi vida, es tan difícil. Yeah. Yes. I make a great effort in this time. Y yo estoy haciendo un gran esfuerzo en este tiempo. Yes, and part of that, Elise, is that you eventually need to graduate from the energy field that you've been living in. Yes. Y eso es que eventualmente tú puedes graduarte del campo de energía dentro del cual tú estabas viviendo. Then new possibilities will exist. Y entonces nuevas posibilidades van a existir. Elise? Yes, because I am just in between. My life is nothing in this moment. It's just a between the two, the before and the Yes. Entonces Yes. dice, mi vida no es nada, sino que es algo que está entre los dos. Yes. I have just to prepare and to be very attentive at my thoughts and feeling. Yo tengo Yes. que prepararme y estar muy atenta respecto a mis pensamientos y sentimientos. In the detail, as you say also, En los detalles, así como tú has dicho, además. money and Yes. physic, material things and all that, to be to stay connected, to change. Dinero, material, cuestiones materiales, es como estar conectada y Yes, to change in the with the communion with my Father. y cambiar eso con la comunión con mi Padre. Yes. So I can see how I am weak still in my will to do that. Sometimes I let go. I fall in my commiseration, as you say. Yes. Y a veces tengo miedo, entonces caigo en esa conmiseración, como tú has dicho. Yes, many fears also. Y hay muchos miedos también. Yes. Good, Elise. Good. Well, you're in the process. You're unfolding. Tú estás en el proceso, tú estás en el despliegue. Yeah. Okay, good. Good. Who else? ¿Quién más? Let me see. Who else responded?
Yes, let's say we go to Yvonne. Más autodominio. Más autodominio, more self-mastery. More self-mastery. Can you talk a little bit about what that is for you? More detail. ¿Puedes hablar un poco más, Iván, sobre lo que tú has dicho, con más detalle? Hola, hola. Sí. Hola. Sí, el autodominio es mi camino, en mi camino diario. Veo en mí inclinaciones que al verlas las veo como un error cuando salen de mi mente. Respect to autodominion or self-dominion, I can observe certain inclinations that when I realize, I can recognize that it's coming out of my mind. Okay. Y veo que no son, al verlas que no son correctas, hago esfuerzos en mí para no caer. And as I recognize that they are not right or correct, I do efforts with myself to not falling in that. Y Okay. puedo ver que es un error que está en mí, pero y que tengo que tener el autodominio de decirme que me tengo que controlar y no caer. And I can observe that there are mistakes that they are inside me, and I have to exert the self-dominion, self-mastery, or he said to control, not to fall down in that. Yes. Yes. Well, each time you catch those areas and you remomentumize it, cada vez que tú te das cuenta, agarras esa situación y tú puedes remomentumizar. Yeah, you take your attention and creative power away from it. You don't make it real. Y tú sacas tu atención y los poderes de eso, no lo haces real. Then it begins to deflate. Entonces ahí comienza I don't know, deflate, Mike. Deflate. Como desinflar, sería como desinflarse posiblemente. Yes. Desinflar. Yes. Yes, because you each are inflating those areas that are not real. Y porque realmente ustedes, cada uno está inflando esos aspectos o realidades que no son reales realmente. Right? Oh, look at me. Oh, míreme a mí. Yes, and then you feed it with your creative power of life. Entonces ahí tú alimentas con tus poderes creativos de la vida. So in that moment, you have a choice. Y en ese momento tú tienes una elección. Do you want the sadness and the self-pity more than you want God? Y tú quieres realmente la tristeza y la autoconmiseración más de lo que tú amas a Dios. Yes. Now, when those heavy emotions and thoughts have a lot of momentum from the past, y cuando esos pensamientos y sentimientos pesados tienen los momentums del pasado, because you have unconsciously fed those qualities your life, porque tú has alimentado esas cualidades inconscientemente en tu vida, then you come to a point like you are in this lifetime where you want to clean it up. Y entonces tú has llegado a un punto en esta vida en donde tú quieres limpiar todo eso. But those
misqualities have a certain momentum. Pero esas malas cualificaciones tienen sus momentum, ciertos momentum. Momentum is power. El momentum es poder. Even though the qualities are not as real as God's life, Aunque las cualidades no son reales como la vida de Dios. but they certainly feel real. Pero realmente se sienten como reales. Yes. Thoughts and feelings with momentum and power. Pensamientos y sentimientos con momentums y poder. Yeah. Yeah. And those momentums are a magnet. Y esos momentums son como magnetos. Yes. So then you have a battle, una guerra, Y entonces tú tienes una batalla, una guerra. una batalla. Yes. Tell us some more, Ivan. Cuéntanos un poco más, Iván. Sí. Esto es diariamente, pues tengo que conversar con personas que trabajan en obra, en la construcción, y es mi posición como dueño y como jefe, y como he podido ir suavizándome a mí mismo, viéndome más para hablar con esas personas. Okay, this happens with people I work with, and considering my position as an owner, and I have to soften myself each day to be able to speak with those persons. Yeah. Sí. Yes. Yeah, you can't allow the destructive driver inside of you to express. Tú no puedes permitir que el impulsor destructivo Para expresar. Yeah. se exprese. Ya se imagina. Yeah, express. Yes, because then it has a ripple effect. Y porque entonces luego tiene un efecto de onda, digamos. Yeah. This is creation. Y esto es creación. You're just learning creation and your nature. Ustedes están aprendiendo lo que es creación y lo que es vuestra naturaleza. Yeah, that you are a creator. Ustedes son creadores. Yes. In the distant future, you will create greater things. Y en el futuro distante, ustedes van a crear grandes cosas. Yes, but not destructive things. Pero no cosas destructivas. Yeah, so you're learning the mastery of the creative process and your creative nature. Ustedes están aprendiendo la maestría del proceso creativo y aparte de vuestra propia creación, digamos. Yeah, it's all revealed in the Trinity. Y todo está revelado en la Trinidad. The infinity, the unqualified infinity, El infinito no cualificado, el infinito, reveals itself in the first revelation of the Father. se revela a sí mismo en la primera revelación del Padre. Personalizes itself. Personalizándose él mismo. Yes, but prior to that, it is transpersonal even more. Pero antes de eso es mucho más, es transpersonal y mucho más. And that's the ideal pattern of what we call the Father. Y ese es el patrón ideal de lo que llamamos el Padre. Yeah, it certainly can be called the Mother. Y realmente se podría ser llamado la Madre. But it's just that the culture of the planet
the father does certain things, the mother does certain, nurturing. Es la cultura del planeta, porque el padre hace algunas cosas y la madre hace otras, como el nutrimiento, el nutrir. Yeah, right? The father holds the discipline, the mother reveals through mercy and love to her children. Y el padre sostiene la disciplina y la madre revela la misericordia y el amor a través de sus hijos. But certainly that's changing, right? Because men are definitely more nurturing than they were in the past. Pero realmente eso está cambiando porque realmente los hombres están nutriéndose más, o sea, son más nutritivos que lo que eran en el pasado. Yes, so the infinite reveals itself. Entonces el infinito se revela a sí mismo. And then the second revelation reveals that initial father pattern. Y luego la segunda revelación revela ese patrón inicial del Padre. Yes. And then you might say then the Father and the Son further reveal themselves in the Spirit. Y luego podríamos decir que el Padre y el Hijo se revelan más adelante en el Espíritu. You're doing that with your Christhood. Ustedes están haciendo eso con vuestra cristeidad. You're practicing this with your creative nature. Ustedes están practicando esto con vuestra naturaleza creativa. If you are a parent to a child, you are in this same process. Y si tú sos un padre, un hijo, ustedes están en el mismo proceso. The father and the mother come together and out comes the revelation of the child. Y la madre y el padre y la madre vienen juntos y producen la revelación del hijo. And in these levels of imperfection, y en estos niveles de imperfección, the child certainly reveals some things about the mom and dad that they don't really want to see. Sí, y el hijo revela ciertos aspectos del padre y la madre que ellos no quieren ver. No, if Carlos is the husband and I'm the wife, no, Carlo, he is like you, he's not like me. Carlos, el esposo, yo soy la esposa, y dice, no, Carlos, él es como tú. Yes. No, Carlos says, no, Michael, he's like you. I didn't give him those qualities. Yo no le di esas cualidades. Carlos dice, salió a ti. Sí. A Carlos. Iván said that. Carlos said that it's like you. Yes, exactly. Yes, that's what the eternal son, the eternal mother son says to the father. No, the spirit is like you, not like me. Y esto que el hijo eterno le dice al padre, no, el espíritu es como yo, no es como tú. Yes, and the father, he thinks, let me look at this, I'm not sure. No, el padre dice, vamos a mirar un poco de esto, yo no estoy seguro. Yes, it's just, all the creation. It's the way of creation. Y es la manera de la creación, de toda la creación. So good, Ivan, you are mastering and changing the trajectory, right? Bien, Iván, tú estás haciendo la maestría y cambiando la trayectoria. Yes. Translating the earthly into the heavenly. Traduciendo o trasladando lo terrestre hacia lo celestial. Yeah.
an easy way of, presenting the idea. Es una manera fácil de presentar la idea. Mm. So never have I heard the universal Father say to the Son, Nunca he escuchado que el Padre Universal le diga al Hijo, that problem down in Urantia, I didn't create that. You must have created that. ese problema de Urantia, yo no lo he creado. Tú habrás creado ese problema. Yes, and then the Son says, hey, Padre, I don't think we created that. Michael, he created the problem. Entonces el Hijo Eterno le dice no al Padre, yo no pienso que hemos creado eso, Michael lo ha creado. Yeah. See, that doesn't happen, right? Eso no ocurre. Same with the individual here. You cannot do that. You have to be accountable. Y la misma cosa ocurre con los individuos acá. Ustedes no pueden decir eso. Tienen que ser responsables. Yeah. Yes. It's not very funny, but we have to. Yes, yes. For some of you that you would like to be Michael of Nebadon, I will tell you, no problem. All the rebellious planets you will have to visit. Entonces, para ustedes que quieren ser como Michael of Nevada, no hay ningún problema. Ustedes tienen que visitar todos los planetas rebeldes. Yeah. Yeah. Dios. Right. Questions, everyone? Tell me your thoughts. Good, Yvonne. Beautiful. You're sharing. ¿Alguien más quiere contar sus pensamientos? Neni, Yeah. yo un ratito. Neni, sorry, Michael. I'm coming Yeah. back. Yes, yes. Okay, Nenny? I'm here. Yes. Yo quiero saber Who si else? entendí bien. Uh-huh. Alicia, good, yes. O sea, yo cuando se me retornan ciertos pensamientos, When some thoughts come back to me, por ejemplo, un ejemplo nada más, que por días Dios no me llame. for example, if for some days my son George does not call me, Entonces Yeah. genero pensamientos de, ay, nadie me ama. first thought, no one loves me. Right. Entonces, yo agarro ese sentimiento que está surgiendo, lo abrazo, I take this Pero- feeling that is arising, I embrace him, pero automáticamente le digo, le hablo al pensamiento. but I automatically say in thought, No, yo le hablo al pensamiento directo, ¿no? I talk to the thought. Digo, te abrazo, te entrego en manos de Micael, del Consolador y de la Madre, pero I embrace you and I give you to Michael, to the mother, yo sé que eres falso, but I know you are not real que no es verdad, porque Josh es la vida del Padre because George is the life of God y lo que estoy viendo es una mentira, and what I'm saying is a lie. no es la verdad. Yeah. Entonces, eso lo hago con todos los pensamientos que quieren surgir, que yo sé que ya yo le he entregado en tu mano y en la mano de la Madre. And I do this with all thoughts that I give all to your hand and the mother. Abrazo ese sentimiento, pero automáticamente les digo la verdad al sentimiento directamente. I embrace the feeling and I talk to him directly. Yes. ¿Lo estoy haciendo bien o mal? Am I doing this right or wrong? Yes, I think you're on track. Sí, yo siento que estás en el camino. Yeah, you want to realize that only God's love is truly real. Y tú quieres darte cuenta que solamente el amor de Dios es realmente lo real. And
Yes, you can express the unreal momentarily. Sí, tú puedes expresar lo que no es real momentáneamente. Yeah, you bring it up so you can feel it and re-experience it. Tú lo traes hacia arriba de manera que tú puedes sentir nuevamente y poder experimentarlo o experienciarlo. Yeah, so in changing the momentum, entonces cambiando el momentum, you have to re-experience that misquality. Tú tienes que reexperimentar esa mala cualificación. And then you go to the next step, you separate the wheat from the chaff. Y luego te vas al siguiente paso y separas el trigo de la paja. Ah, yes. Underneath that feeling, nobody loves me, is really the substance of my life. Y realmente debajo de ese sentimiento que nadie me quiere está la sustancia de mi vida. And yes, within George is the love of God. Sí, dentro de George es el amor de Dios. So, of course, the love of God loves me. Y por supuesto, el amor de Dios me ama a mí. Okay. Then you begin to separate the wheat from the chaff. Entonces ahí comienzas tú a separar el trigo de la paja. Ah, this is not about George. Y esto no es acerca de George. That was just the husk, the protective, circumstantial husk. Yeah. Y eso era solamente, fue la cáscara, la cáscara protectora circunstancial. The husk. Well, for me to have this experience, I need to have the circumstance. I have a son, his name is George. Entonces la cáscara, para que yo pueda tener esta experiencia, yo tengo que tener la circunstancia, vivir eso. Tengo mi hijo que es George. Yes, that's the circumstance which delivers to you the learning to create wisdom. Y esa es la circunstancia que te permite entregar y crear sabiduría. Yes, you can say, oh, my son, he rejects me, he doesn't love me. Y tú puedes pensar, sí, o decir, sí, mi hijo no me quiere, me rechaza. Okay, now, I've been learning to separate the wheat from the chaff. Y después dice, ok, ahora he estado aprendiendo a separar la paja, el trigo de la paja. El trigo de la vida de Dios. Yes, this has nothing to do with the husk of my relationship with George. Y esto no tiene nada que ver con la cáscara de mi relación con George. Yes. Thank you, George, for the experience, but now I'm going to find the wheat of God's life. Gracias, George, por mi experiencia, pero yo ahora voy a encontrar el trigo de la vida de Dios. Yes, that's the real part. Y esa es la parte real. The chaff and the husk is just the temporary. Entonces la paja y la cáscara son cosas temporales. Yes, but the temporary is beautiful. It has its value. Pero lo temporal es maravilloso, tiene su valor. Yes, but it just has to be put in the right place. Pero debe ser puesto en su lugar, en el lugar correcto. Yes, people are making more valuable the chaff and the husk than the wheat. La gente le da más valor a la cáscara y que al trigo.
Yes. So in bringing the cause and the effect together, Entonces, trayendo la causa y el efecto juntos, you are in the process of harvesting that experience. y ustedes están en el proceso de cosechar esa experiencia. Right? You are making the most of that planting. The planting, Y ¿entiendes? ustedes están haciendo, sí, ustedes están haciendo sacando lo mejor de esa, de haber plantado eso. Yes, which maybe it took place 10 lifetimes ago. Y quizás haya tomado lugar 10 vidas anteriores. Yes, and now that the season is upon you to graduate, you must harvest. Y ahora que las semillas están sobre ustedes para su graduación, ustedes tienen que cosecharlas. Yes. Michael, sorry, there is something that Horacio wrote up there, and he's asking to Okay, yes. we'll take a look. Yeah, Nenny has it. Nelly ya tradujo eso. Yeah. Yes. Tell us, Carlos. I always felt that I am not taken into account, that I am not listened to, Yeah. that I am not taken care of. I feel displaced, humiliated, hurt. I realize that I also do not attend to my father properly, that I do not take into account properly, that the attention that I claim for myself, I do not give it to him. Yeah, wow. Estoy llorando escuchando eso porque es una revelación increíble, Horacio. Fantastic. No quería hacerte llorar. Sorry. Tell us, Carlos, what... Horacio said, I didn't want you to cry. Yes, why are you making me cry, Horacio? Why are you hurting me? ¿Por qué me estás haciendo llorar? ¿Por qué me estás haciendo daño llorar? Varias veces le hice llorar, me parece ya. Several times I think that I make him cry. Estamos a mano porque también me ha hecho llorar varias veces. He also made me cry a lot of things. Yeah, so maybe we're even. Yes, exactly. Yes. Yeah, that's the power of your consciousness gaining the cause and the effect, putting it together. Y ese es el poder de vuestra conciencia que está ganando, el poder de poner las causas y el efecto juntos. That's why everything, it returns to your relationship, intimacy with the Father. Y esto es por el motivo por el cual todo retorna a vuestra relación íntima con el Padre. The solution to every question is in that prayerful intimacy. La solución para cada pregunta está en esa oración de intimidad plena. Yes, feeling like you're not taken into account, not listened to. Sintiendo que no estás teniendo, que no te tienen en cuenta, que no te escuchan. Yes, and then tracing it back to that original relationship. Y luego traer todo eso hacia la relación original. Yes, just like with Maiken, original relationship. All your feelings can be traced back to the original relationship with the Father. Y así como Maiken, todos tus sentimientos pueden ser traídos nuevamente
a tu relación original con el Padre. Yes, because it is experienced as a trauma, the condition of the earth. Porque esa experiencia es como un drama, un trauma debido a la condición de la Tierra. The normal evolution of a planet, you're not disconnected in the way that you feel you are here. Y en la evolución normal de un planeta, ustedes no sienten la desconexión que ustedes están sintiendo aquí. You don't feel the disconnection like you feel it here. Ustedes no sienten la desconexión que están sintiendo aquí. Yes, and that feels like a trauma to be disconnected from your own source. Y eso se siente como un trauma, estar desconectado de vuestra propia fuente. Right. Sí, correcto. That's why when the mother gives birth to the child, they immediately hand the baby to the mama. Y es por eso que cuando la madre da el nacimiento a un niño, inmediatamente se lo lleva hacia las mamas para que pueda mamar. Hopefully. Con esperanza, digamos. Yes, but not always, because they didn't realize that. Pero no siempre, porque a veces ellos no se dan cuenta. Yes, so beautiful, Horacio. You are rediscovering your own relationship to the Father. Y muy hermoso, Horacio, porque tú estás redescubriendo tu propia relación con el Padre. And everyone, why, if you ignore and avoid that, it creates problems. Y es para todos, mientras ustedes ignoren y eviten esa relación, crea problemas. Yes. Why humanity is in the condition it's in. Y eso es porque la humanidad está en la condición que aparenta. Yeah. Good. Beautiful. Who else? Let's see. Inga, I say thank you for this lecture. Yeah, you're welcome. Good. ¿Puedo agregar algo más? Can I add something more, Horacio? Yes, absolutely. Que el Padre es tan infinito en su amor hacia mí, hacia todos. The Father is so infinite in his love towards me and also towards everyone. Que siempre me está inspirando, siempre me está dando creatividad, a pesar de que yo no la atiendo debidamente. And that he's always inspiring me and giving me creativity, although I don't pay attention enough to him. Yes. Enough attention to him. Es tan hermoso su amor que siento ahora, que hasta me dan ganas de llorar porque es como que me siento, no sé cómo decirlo, como mal agradecido con todo el amor que él me ha dado toda la vida. It's so marvelous that am able to feel this love that I feel in sort of way, I'm grateful because he also loved me all of my life. Siempre me ha dado bendiciones, bendiciones y bendiciones, solamente bendiciones he recibido. Yo no he sabido comportarme con él y pido perdón de rodillas. And I have been receiving always benedictions and blessings, and I am asking for forgiveness to him. Yeah. And as you've asked just now, that power has gone forth from out of my being to you. Y así como tú estás pidiendo ahora, ese poder ha salido de mi ser hacia ti. So just receive it, what you're asking. Y solamente recibe lo que tú has pedido, Horacio. Yeah. You say, "Oh, my Father God, I feel your forgiveness." Tú dices, oh mi Padre Dios, yo siento
ese perdón. Oh, mi Padre And Dios, yo yeah. siento tu perdón, aquí y ahora. Yes. Now you breathe it in. Y ahora tú lo respiras hacia adentro. And you forgive yourself. You just didn't know. Y tú te perdonas a ti mismo porque tú no sabías. Yes, Carlos, you just take a deep breath. Thank you, Michael. Yeah, I receive your forgiveness, my Father God. Yo recibo tu perdón, mi Padre Dios. Yeah. This is creation and recreation. Y esto es la creación y la recreación. Yeah. They call it recreation, right? Recreation. Le llaman recreación. Yes. Yes, but recreation is where you recreate yourself, you know? Cuando la recreación es cuando ustedes realmente se recrean a sí mismos. Yes, you refresh yourself, right? Ustedes se refrescan a sí mismos, se renuevan. ¿Sí? Yeah. Renewer also. Yes, renew yourself, exactly. Ivan saying, thank you, Michael. Yeah, we can even use that here where it's recreating, right? Nosotros incluso podemos usar estas palabras. Yeah. Recreando. Right? And there is a particular way to do that. Y hay una forma particular de hacer esto. In order to receive the forgiveness of the full recreating. Y para poder recibir la plena recreación. For example, Horacio, your relationship to the Father is being recreated into something new. Por ejemplo, Horacio, tu relación con el Padre ha sido recreada en algo nuevo. Yes, you just had to dig yourself out of the ditch a little bit. Tú has tenido que ir hacia adentro para sacarte fuera de la... I don't know ditch, Mike, sorry. Yes, let me show you. Remember ditch. No entendí esa parte final ahí. Sí, dice, le voy a yes, that's right. El hoyo, sí. Y dice que tú has tenido que indagar mucho, ir hacia adentro para sacar las cosas fuera del agujero, del hoyo, digamos, ¿verdad? Yes. Del pozo. Yes. A veces tenemos que estar en el pozo para poder llegar hacia arriba, hacia la luz. Sometimes we need to be in the hole just to be able to go and find the light. Yes, that's right. You've got to go into the ditch. Tú tienes que irte hacia el pozo para recibir eso. Now, some of you are already in the ditch, but you were imagining that you were finished with the process. Y ustedes realmente están en el pozo y ustedes están imaginando que han terminado el proceso. Right. And that creates a problem. Y eso crea un problema. Then I have to convince you, no, you're not finished. You have to begin the process. Y tengo que convencer a ustedes que no han terminado. Tienen que comenzar el proceso. Yeah. Ramona is saying that, sorry, Michael. Ramona is saying, I am Yes. also receiving this grace, Michael. Yes, that's right. Beautiful. You're feeling the forgiveness. Yes, after my transfiguration in these days. Yes. Estás sintiendo su perdón, right? Yes. Yes, Yeah. but it's just that the population here was deprived of the proper education. El problema es que la población acá fue
le fue negada una apropiada educación. Yeah. You didn't know. Nosotros no sabíamos, ustedes no sabían. Yes. Well, Leslie, you dig yourself out, you fill in the ditch, and then you stand on top of it, and that's mastery. Y bueno, Leslie dice, tú tienes que sentir, estar en el pozo y luego subir, y eso es la maestría. Yes. Well, in the eternal levels, you are not digging yourself out of a ditch. You've created a different momentum. Y en los niveles eternos ustedes no están yendo hacia el pozo para sacar las cosas, sino que ustedes están creando nuevos momentums eternos. Yes. Yeah. Yes, Eustacia. Just the not knowing. You didn't understand. Sí, Ramona, tú no sabías realmente, no podías entender. Yes. Other thoughts, everyone, as we focus on this? Otros pensamientos a medida que nos enfocamos en esto. Uh-huh. Mm-hmm. Ramona is saying, I was really very deep in the ditch or in the hole. Yes. Yes. And, you know, you're in the ditch. I hand you the shovel. Tú estabas en el pozo, yo te di el balde. Shovel is, I don't know. Shovel is the instrument to dig yourself. This part. Yes. Sí, como que te dio el instrumento para cavar, digamos. No me acuerdo cómo se llama eso. La pala. Ok, la pala. Si no es la pala, pero no importa. Está bien. Pero sí, yo estaba llena de carbonilla, padre. I was full of carbon, little carbons. Yes. And then it's like this. Oh, if you could see this. Too much fun. Do you remember? Yeah, do you remember that show? Yes. ¿Ustedes recuerdan el gordo y el flaco? Yes. Some of the younger people, they wouldn't know about this crazy show. Algunos de los jóvenes no van a conocer acerca de este show. Let's see if I can find what I'm trying to say. Uh-huh. Y voy a ver si puedo encontrar lo que estoy tratando de decirles. Yes. Humanity. Wait a minute. Let's see. Yes. So humanity is like the Three Stooges. Y la humanidad es como esos tres, I don't know the adjective. Yeah, the three men. It was a comedy show long time ago. Sí, era una comedia, un show de comedia, tiempo atrás, muy tiempo. 1959. En 1959. Yeah, and so humanity, they're given the shovel. Y a la humanidad se les da el pico. But they're hitting each other over the head with the shovel. Perdón, Michael. pero ellos se pegan sobre la cabeza con el pico. Yes, and pulling the ears of the other. Y meten el oído, el pico del oído de otros, entre otros. Yes, believing that that's going to help them come out of the ditch. Y creyendo que eso les va a ayudar a salir del pozo. Yeah. Like that, right? Yes. Okay. Yeah. Yeah. Los tres chiflados. Yes. Chiflados, Gabby, yes. Yes.
But that's not Gabby, Max, and Nathan. No. Pero eso no son ni Gaby, ni Max, ni Max, ni Nathan. No. Gabriela, no. Yes. Good, everyone. Let's. Hola. Okay, we wait a moment. Yes. Hola, Zulma. How are you, Father? Good. You call me father, I begin to feel old. Tú me llamas padre y estoy comenzándome a sentir viejo. Yeah. You call me very young brother. I like that. Tú me puedes llamar el muy joven hermano. Yeah, barely a teenager. Casi un adolescente. Yeah. Okay, Zulma, tell me. Te llamo así porque siento así. I call you like this way because I feel it. Yes, that's okay. You call me father. Yeah. Quería compartir un poco a ver si me puede permitir mis emociones, algo importante. I wanted to share that if my emotions allowed me something important to share. Yeah. En relación un poquito al pozo que están hablando los hermanos. In relation about the ditch that brothers we are talking about. Hace un tiempo atrás me decías que me pedías que te permitiera transformar mi vida y mi mundo. A time ago, you asked me to allow you to transform my life and my world. Y yo no entendía mucho en ese momento, pero te dije que sí. And I didn't understand very much in those moments, but I said to you, yes. Y en realidad este proceso de transformación comenzó hace mucho. And really, this process of transformations began a long time ago. Solo que no era consciente yo de eso. The only thing that I was not aware of that. Yeah. Y estos últimos tiempos. You've been walking with me for a while. Tú has estado caminando conmigo ya por un tiempo. Sí. Yes. Y estos últimos tiempos han sido muy difíciles. And then last times I have been through difficulties. Yeah. Todo comenzó cuando mi papá tuvo su accidente el año pasado. Everything began with when my father had his accident last year. Yes. Y toda mi familia comenzó a tambalear. The whole family started trembling, falling down. Hay momentos en los que pareciera que no vemos ninguna luz. There are moments that it seems that we cannot find any light. Pero nos tomamos todos de la mano. But we hold hands. Y nos dejamos llevar por ti, aunque no todos son conscientes de eso. And we let you to guide us, although not all of them are conscious of that.
Mm-hmm. Y seguimos en la lucha, como decimos. Seguimos luchando. And we follow, as we say, struggling. Yes, yes. Sobre todo en el aspecto económico es que hemos estado viendo, hemos estado sintiendo el fondo prácticamente del pozo. And mostly in the economical aspect, we will be feeling to be at the bottom of the ditch. Yeah. Y en medio de todo eso, And in the middle of everything, all of that, yo sigo tomada de tu mano, I still holding your hand, Mm-hmm. porque yo sé que todo tiene un propósito mayor para cada uno de nosotros. because I know that everything has a major purpose for each of us. Y aunque a veces sea muy duro, And although sometimes I feel very hard, como decía Horacio recién, as Horacio said just recently, la bendición de mi Padre Dios nunca ha faltado. the blessing of my Father God never was missing. Mm. De la forma más inesperada siempre está presente. In the most unexpected ways, there is always present. Y me dice que está conmigo, que está con mi familia siempre. And he tells me that he is with me and with my family always. Mm-hmm. Esta semana me quedé sin señal, toda la semana prácticamente. This week I was lacking signal of internet all the week, mostly. Mm. Porque no podía pagar el servicio. Because I couldn't pay the service. Pero también fue una oportunidad para mí But it was also an opportunity for myself, or for me, de comprender que yo no dependo de una señal para estar conectada con él o contigo. to understand that I'm not dependent on a signal to be Mm-hmm. connected with you or with him. Yes, that's right. Sí, eso es correcto. Y me sentía fortalecida. And I was feeling very powerful, or with a lot of strength, para sobrellevar todos esos momentos difíciles. to be able to take all these difficult moments, to overtake. To overcome. Yeah, thank you, Michael. Yeah. Overcome, yes. Quiero agradecer especialmente a Carlito. I wanted to thank especially to Carlos. Carlos. Yeah. Por ser mi incondicional hermano.
unconditional brother. Pero Zulma, eso fue una orden de Micael. Yes, yes. Send her the money, Carlos. Send her the money. Yeah. Yo estoy viendo en mis hermanos que ellos se están empezando a levantar por sí mismos. I am seeing or looking in my brothers and sisters that they are beginning to raise up by themselves. Porque reconozco que siempre fuimos muy sobreprotegidos. Because I recognize that we were raised up in a overprotective way. Rising up. Mm-hmm. Quería agradecerte, Padre, por eso. I wanted to be thankful to you, Father, because of that. During this time, Solma, it's important that you feel everything. En este tiempo, Zulma, es importante que tú sientas todo. As you're coming more into your human woman, Cuanto más vengas hacia tu mujer humana, yeah, you're becoming more grounded, coming into the form. tú estás volviéndote más enraizada, más hacia la forma, dentro de la forma. Yeah, menos Minnie Mouse, more Wonder Woman. Menos Minnie Mouse y más Mujer Maravilla. Yeah. Yeah, that you allow yourself to feel and embrace all these energies. Y tú te permites a ti sentir y abrazar todas esas energías. Yeah, there's enough of a community here where none of you will starve to death. Y hay una comunidad lo suficiente para que ninguno de ustedes pase hambre. Yeah, plus your body is important because you're working towards graduation at some point. You need the body. Pero vuestro cuerpo es importante porque ustedes van a llegar a graduarse a un cierto punto y ustedes necesitan el cuerpo. Yeah, we can't let the body die off. Y ustedes necesitan que el cuerpo die off. We can't permit the body to die. Yes. Nosotros no podemos permitir que el cuerpo muera. Yeah. So you have that safety net. Y ustedes tienen esa red segura. Yeah. But in your life, you were avoiding things because you thought that it was not godly. Y ustedes en sus vidas han estado evitando cosas porque pensaban que no era divino. Can you see that? ¿Puedes tú ver eso, Zulma? Yeah, maybe we lost her. Sí, Padre, estoy aquí. Ah, okay. Yes. You're entering into the kingdom, but you need to be translated. Y tú estás entrando al reino, pero tú necesitas ser trasladada, hacer una traslación. Yes.
Mm. Quiero preguntarte una cosita más, si puedo. I wanted to ask you something, a little thing, if I can. Yeah. Yes. Yeah. Cuando hablas de vivir más mi condición de mujer, When you talk about to live more fully my woman condition, Yeah. eso incluye que tú me puedas enviar un Mickey Mouse. that includes that you can be able to send me a Mickey Mouse. Well, you feel the desire for a Mickey Mouse? Tú sientes un deseo por un Mickey Mouse. Not really. Really? Todo mi cara está roja ahorita. Ahora. Ahorita de México. Ahora. Yes. Cuauhtémoc, is your face red? ¿Tu cara está roja también, como yo? Yeah. Zulma she has the desire for a Mickey Mouse. Tiene el deseo de un Mickey Mouse mexicano, dice. Yes, well, you've had enough time living in the monastery. Tú has tenido suficiente tiempo viviendo en un monasterio. Yeah. Yes, beautiful. That's right. That's right. So you want to have more womanly experiences. Entonces a ti te gustaría tener más experiencias como de mujer, digamos, como mujer. Yeah. Sí. Yeah, beautiful. And you will bring your divinity into your womanhood. Y tú vas a traer tu divinidad hacia tu estado, condición de mujer. And vice versa. Right? Y viceversa, sí. Right. Beautiful. Hermoso. Yeah. Ok, hombres, tenemos una mujer muy peligrosa. ¿Eh? Hambrienta, hambrienta. Hambrienta. Okay, all you guys, we have a hungry woman here. Ay, gracias por hacerme reír tanto. Yes. Yes, No. it's important just to embrace all the human. Y es importante que ustedes abracen todo lo humano. Yeah, because there are energies and patterns that are stuck there. Porque hay energías y patrones que están Yeah. como trancados, están como atorados ahí. Yeah. Sí. So many of you are experiencing that by now. Muchos de ustedes están ya experimentando eso por ahora. Yes. I think Michael, that I think Horacio wanted to share something. Yeah. Well, let's wait until Zulma. Before I forget. Yeah. Okay. It's fine. Yeah. Yo preguntaba eso porque a veces siento que sí quiero y otras veces no tengo ninguna necesidad. Por eso preguntaba. I was asking that because sometimes I feel that I want, and sometimes I don't really have a need about that. Pero a veces también creo que son miedos míos que están adentro de experimentar. That I believe that there are some fears inside me that to experience these sort of things.
Yes, it can be very intense, the reflection. Y sí puede ser, el reflejo puede ser muy intenso. You will be convinced Mickey Mouse is the cause of all your problems. Y tú vas a quedarte convencida de que Mickey Mouse es la causa de todos tus problemas. Yes. Yes, maybe. No, maybe not. Maybe not. Yes. Yeah. Seguiré trabajando en eso, Padre. Gracias. Yeah. Continue Yeah, working on that. you're working on this. Beautiful, beautiful. That's right. I That's love right. it. Yeah, thank you. Thank you, Zulma. Te amo también. Te amo y estoy contigo. Aquí con un voz y también en mi espíritu. Here with a voice and also in the spirit. Comforted. Yeah. José Ramón is embracing you with his mind. Yes. Jose Ramon. Yes, Yeah, perfect. yeah. Perfect. Alicia is saying that his flat, his apartment is like a convent. It's becoming a convent. Who is saying that? Alicia Cristina. Yes, that's right. Yes. Nenny is saying that Zulma. Yes, it's okay. It's okay, Carlos. Yes, Sorry. yes. Sorry. Sorry, Michael. Yes. Nenny, you be a good girl today. Hmm? Yeah. Good, Zulma. Good. Yeah, it's a process. You're young. You have time to go through many things. Es el proceso. Tú eres joven y tú tienes tiempo de ir a través de muchas cosas. Yes, and it's leading to something greater, of course. Y siempre está conduciéndote a algo más grande. Yeah. Hmm. Okay, good, Zulma. Good. Who else? Let's see. ¿Quién más? Yes, that's right. Mm-hmm. Horacio wanted to say something more, you said, Carlos? Yes, él me dijo. Okay. Horacio, ¿estás por ahí? Sí, 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 nadie más va a decir nada. Ajá. Es un compartir con los hermanos, porque a Micael ya le adelanté algo hoy. Es una creación del Padre, porque realmente es algo que me inspiró él, ¿no? It's like a sharing with the brothers, because Michael knows about that. It's like Yeah. a creation. Yo hace 15 años aproximadamente, un poquito más, hice una serie grande de dibujos que me sentí el impulso de rayar cualquier hoja que encontraba, de cuaderno o lo que sea. 15 years ago, I did a series of drawings from several leaves of paper, pieces of papers. Y al mirar todas esas rayas, que yo después les puedo compartir si Micael me autoriza ahí en el chat. When I look at all these stripes, me saltaban imágenes, veía maternidades, la madre con un niño, veía parejas, veía ángeles. I could see images, the mother with a child, couples, several images. Y los pinté en aquel momento, que yo no me había dedicado todavía a la pintura, así muy inocentemente, muy sencillo, digamos. And I paint in those days that I didn't work as a painter. It was very simple the way I paint.
Y eso quedó durmiendo ahí. No, yo no me dediqué a la pintura hasta unos años después, que comencé con otra cosa. And this was there for many years. Y pinté, digamos, los edificios históricos de Paraguay, que es lo que me hizo conocido en la pintura. And I painted the historical buildings of Asunción or Paraguay that made me be known as a painter. Pero siempre estaba la inquietud de que eso que había hecho en aquellos años tenía que pintarlo, pero no sabía cómo. But I had always the impulse to be able to paint that what I have painted years ago. Era una inquietud que siempre estuvo presente. Es como que eso era mío. Lo otro era, bueno, copiar un edificio y lo pintaba, pero eso era realmente una creatividad mía, o que el padre me había inspirado. And it was a sort of anxious I wanted to paint these things because I feel that was my ownership, not really the buildings of Paraguay. Y en estos días, ayer, anteayer, que estaba buscando qué cosas nuevas crear para poder ofrecer al mercado, como dice Micael, buscar otras opciones. In these days, just yesterday or the day before, I was just thinking what to offer to the market. Estuve haciendo algunos cuadros, no sé, semi-abstractos, por decir, otras cosas a color. I was doing some paintings, abstract painting in colors. Y tomé un lienzo que tenía hace unos meses que había comenzado justamente una de esas madres. And I took a canvas that I had years ago with some of these mothers or mothers. Y buscando en YouTube así formas, estilos, no sé, ideas de que me pudieran ayudar al respecto. I'm searching in YouTube just to style or form that help me to do something. Logré pintar una maternidad, una madre con su nene, en el estilo ese que yo decía de los dibujos míos. And I was able to paint a mother with a son in the style that I had in those drawings years ago. I did it. Comencé ¿cómo se dice? A publicar en Facebook y en Instagram. I started to publish in Facebook and Instagram. Y empecé a recibir comentarios, me gustas. And I started receiving comments about my like, etc. Y lo más importante dentro de todo, que un crítico importante de pintura de acá de Paraguay. And the most important thing in respect to this matter, it was the very important critics of art in Paraguay. Me dijo que era una muy buena pintura. And he told me that it was a very good painting. Que valía la pena seguir desarrollando eso. That it was worth it, worthwhile. I don't remember the word. Anyway, it was value just to go and develop in this type of works. Para hacer una exposición futura, ¿no? Porque habría que hacer una serie. To be able to make an exhibition in the future, because I need to do a series or painting. Y eso quería compartir con los hermanos porque es un logro, si digo un logro mío, pero yo sé que es el Padre que está en mí el que está haciendo todo eso. And that I wanted to share with my brother and sister, because I know that it's an accomplishment, that really is the Father in me who is doing the work. Toda esa creatividad latente en mí que estaba dormida todos estos años está despertando y saliendo a la luz. All this latent activity is arising in me and coming to light. Y bueno, y eso quería compartir porque la verdad que me siento feliz, me siento a gusto porque es como que estoy encontrando. I wanted to share because I am very happy. I am to be able to do it.
to find it. Yeah, you're making some really healthy connections with a lot of things. Duramente estás haciendo conexiones muy saludables con muchas cosas ahora. Sí, me Yeah. he dado cuenta, sí. Yeah. Y eso And, es like. Truly, those are the miracles. Realmente todos esos son milagros. Yeah. Sí, respecto a eso de los milagros, es un milagro, pero no es magia. It's a miracle, but it's not magic. Yes, that's right. You are placing yourself in receptivity of the continual miracle. Y tú estás poniéndote a ti mismo en la receptividad para un continuo milagro. Yeah. The flow of God's life is a miracle. Porque el flujo de la vida de Dios es un milagro. So each of you learning to receive that life is a miracle. Entonces el hecho de que cada uno de ustedes reciban esa vida es un milagro. Producing changes that are necessary in order to truly enter into his kingdom. Está produciendo cambios de manera que son necesarios para que ustedes puedan entrar a su reino. Yes, the whole world seeking this way. Todo el mundo está buscando este camino. But many are convinced, no, it's not that way, it's this way. Muchos están convencidos, no es esa forma, es esta forma. Yeah, so we have to wait. Entonces, tenemos que esperar. But in 5,000 years from now, pero en 5,000 años de hoy en más, it will be the same way. Será el mismo camino. That you are learning and becoming. Que ustedes están aprendiendo y volviéndose. Yeah, it's always been here. Y siempre ha estado aquí. Yeah. And of course, it needed to be understood. Y por supuesto, era necesario que pudiese ser entendido. Yeah. Beautiful, Horacio. Wow, I think about a year ago when you were wondering why you're even here. Right? Y hermoso, Horacio. Yo pienso cuando un año atrás tú estabas preguntándote por qué estabas aquí. Yeah, Sí. but something in you, someone. Pero alguien en ti, alguien. Yes, Alguien. Sí. just pushing you in the direction, but you couldn't understand it, but you followed the direction. Pero alguien te estaba empujando hacia una dirección que tú no podías entender, pero tú seguías esa dirección. Yeah. Sí, gracias a ti, Micael, porque si no hubiera sido porque te conocí, no hubiera llegado a esto. No hubiera descubierto esa verdad, ese camino y la vida que nos enseñan. Thanks to you, Michael, because if it was not for you, I wouldn't be able to discover this way and what Yeah, the Lord teach us. Mm-hmm. Yeah, it is a great privilege for me just to participate with what the infinite is working out. Y es un privilegio infinito para mí, para participar de lo que el infinito está trabajando. Yeah, we can give all credit and glory and power to the center and the source. Nosotros le damos todo el poder y la gloria al centro y la fuente. Yeah, beautiful, Horacio. Gracias. Y eso me va a traer el dinero para poder salir adelante. And that will bring me the monies to go ahead. Yeah, that's right. That's right. It will open up doorways. Eso se va a abrir puertas. Yeah.
Beautiful. Thank you. Who Hermoso, else? gracias. Who ¿Alguien else? más? Carlos? Uh-huh. Yeah. Yeah, I'm still amazed that you're all still here with me. Y todavía estoy sorprendido que todos ustedes están aquí conmigo. Not too many have run away. No muchos se han ido. Yeah. And you are all learning. You're opening your receptivity. Y todos ustedes están aprendiendo, están abriendo su receptividad. Yeah. And wow. And you are each at different points of your own opening up to that receptivity. Y ustedes, cada uno está en diferentes puntos o momentum de abrirse a esa receptividad. Yeah. So, well, we are creating a symphony with all the instruments. Estamos creando una sinfonía con todos los instrumentos. Yes. Good. Carlos, do you need Nenny to? Yes, could be. Yes. Okay. Gracias, Nenny. Yeah. Hermosa orquesta. Other sharing, other revelations? Otra revelación. Yeah. Yeah. Hola, Hola. Maite. Nenny, do we still have Maite here? Todavía tenemos a Maite acá. I remember many moons ago, muchas lunas. Recuerdo muchas lunas atrás. Yeah, Maite, but she came to Estados Unidos. She came here, I think. Ya está vino a Estados Unidos. Yes, she helped me with my dying kitty cat. Ella me ayudó con mi gatita que se estaba muriendo. Yo no me he ido, soy de las que estoy aquí todavía. I have not gone. I am the one that's still here. Es adictivo. It's addicted. Yes, addictive. But Yvonne tells me you are changing. Iván me dice que tú estás cambiando. You look a little more Chinese. Ahora parece más como una china. Oh, no, yo antes de volverme china tuve que salir huyendo. Before I became a Chinese, I had to run away. Que empecé a dudarlo. ¿Y empezó qué? Empecé a dudarlo ya. I was doubting. Yes. Sí, eran energías muy fuertes. Strong energies. Yes, very strong. Yeah. Sí. Y bueno, definitivamente, como nos dice Micael, es lo que nosotros atraemos. It's definitely, like Michael said, the energies that we attract. Es el no poder, más bien haber entregado por tanto tiempo el poder que no podía negarme. It's because for so long I didn't, for not being able to give the power, I could not surround it. No importaba el intercambio, sea monetario, de tiempo, lo que fuera, simplemente no podía negarme a hacer un trabajo. It didn't matter if the exchange was money or the exchange was time and work. I could not avoid not to do it. Yeah. Y realmente cuando
me sentí muy agotada físicamente, mi cuerpo estaba muy desbaratado, o sea, estaba acabando con mi cuerpo. And when I felt so exhausted in my body, I was breaking up my body. Completamente agotada, el cansancio, mis pies. Totally exhausted and tired, my feet. Completamente adoloridos. All of my feet hurt. Pude comprender que no necesitaba destruirme de esa manera. I could understand that I didn't need to destroy myself like that. Para recibir a cambio lo que yo estaba necesitando económicamente en ese momento. To receive in exchange what I was needing economically. Porque he estado haciendo lo que me corresponde para poder ser autosuficiente. I was doing because I want to be self-sufficient. Pero al sentir miedo de no poder hacerlo en algún momento por mi edad, because I felt fear that I would not be able to do because of my age. Me llevó a aceptar un trabajo que era tan desgastante y en ocasiones humillante. And it took me to accept a job that many times was humiliating and exhausting. Porque cayó en el irrespeto. Because again, it fell into the respect. Pero me ayudó mucho a ver casualmente todo lo que me hacía falta reconocer. But que había entregado. It helped me a lot to recognize all that was missing, pending to surround. Me ha hecho más directa, no tratar de agradar a expensas de mi propio ser. It made me more direct, not just try to please others. Observar la energía que yo puse en movimiento y aceptarla, pero no sacrificarme por la energía de otro. Observe the energies that I put and I set in motion, but not sacrifice myself for others. Veo el origen en la energía muy fuerte que pude reconocer desde el inicio al empezar contigo este camino. I see the origins of the energy very strong in the beginning when I start walking with you. Que fue el rechazo desde mi infancia lo que me llevaba a tratar de agradar a todo mi alrededor. The rejection from my childhood, it turns. Y ya ahorita veo el rechazo tan suavemente que reconozco cuando alguien me rechaza. Now I can observe the rejection very softly and be able to recognize when someone rejects me. Y realmente se me hace, o sea, es algo tan suave que realmente dejé de darle importancia a ese rechazo. And it also is becoming so soft that I don't give importance to that rejection. Ahora me doy cuenta cuando una persona me había estado rechazando por años sin yo darme cuenta. And now I am realizing that the person was rejecting me for years without really realizing the situation. Y me digo a mí misma, qué pena, no entiendo el porqué de su rechazo hacia mí. And what a pity, because I don't understand the reason why this person rejects me. Y es una pena porque a mí realmente ya no me lastima. And it's a pity because really I don't feel hurt. Y la pena que siento no es por mí, ya no es una compasión por mí, sino por la otra persona. And the pity I feel is not for myself, but also is for the other person. Porque sé que son energías que desgastan y que no llevan, no le encontramos el sentido al final de todo.
because I know that these energies we are not able to find the sense of it. Entonces, yo me siento contenta que a pesar de que tengo muchas cosas todavía por sanar en mí, por abrazar, I am feeling happy because although I have a lot of things to heal in me and to embrace them, que el rechazo ya no tiene el mismo efecto en mí que durante toda una vida. that rejection has not the same effect in me that during a lifetime. Que era uno de mis mayores errores, considero, y pudieron salir otros más suaves a medida que fui suavizando el rechazo. And it was the main errors that I had. And when I realized of that, I could soften also some other misqualifications. Y definitivamente que es debido al camino que he estado, en el que he estado contigo, Micael. Si no, realmente no sabría que eran errores ni que era un rechazo. And definitely because I am in the way with you, Michael, because otherwise I wouldn't be able to recognize all these things. Tanto las energías de las personas a mi alrededor con las que siempre interactué, ya no las veo igual. And besides that, the energies with the people I interact normally, really I don't feel or experiment in the same way. Una y otra vez me trato de observarme a mí misma, no a las energías de las demás personas, sino a las mías y que estaban ahí, de hecho. And I am learning to observe my energies, not the other ones, and I am aware that these energies were there, in fact. Mi mente, a pesar de que me trata de llevar siempre hacia el exterior, my mind that always tried to push me to the outside, ya la puedo observar más y veo ese juego y la puedo lograr controlar. I can be able to observe and I realize of that game and I can control more. Sí hay momentos en los que me cuesta más trabajo y más esfuerzo, pero aún así logro equilibrarla. There are moments that it's hard for me, but besides that, I also get to a balance with them. Todavía tengo procrastinación en mí, todavía continúo con errores y con algunas cosas que tengo que seguir mejorando. Although I recognize that I do procrastinate with some things, and also I have a lot of mistakes that I am going on. También postergo, y aunque cada vez es menos fuerte todo eso, lo sigo haciendo, pero ya reconocerlo para mí es un pequeño avance. And also I postergar, I am delaying, but I am able to observe that, and for me just is a very important advance. Tengo mucho todavía por trabajar, pero me siento contenta de que se suavizó tanto el rechazo. I have a lot of things to work, but I am very happy because the rejection was softened a lot. Porque ese era uno de los motivos por los que me hacía sentirme en ocasiones más triste. Because that was the reason that made me feel very sad. Y ya no me siento triste. And I am just not, now I don't feel sad. Todo lo acepto como algo que debe ser de esa manera. All things I accept as something that may be in that way. Y estoy segura que es porque mi confianza ha crecido. And I am sure that it's because my confidence has grown. Gracias, Micael, por todo lo que has puesto en mi camino.
And thank Michael to everything you put in my way. Yeah. Beautiful, Maite, beautiful. Hermoso, Michael. Gracias, Natalia. Yeah, yeah. And just remembering that the ultimate cause of rejection is in the rejection of your relationship to the Father in the way that He wants it. Y yo realmente estoy recordando ahora mismo que finalmente una de las causas del rechazo es el rechazo de establecer una relación con el Padre de la manera que Él quiere. Yeah, he desires each of you to be in continual communion with Him. Y Él desea que cada uno de ustedes esté en una continua comunión con Él. Intimate communion. En una íntima comunión con Él. He doesn't want you to be far. Y Él no quiere que ustedes estén lejos de Él. Thank you, Father, for all your gift. Yeah. Yeah. Mm. Yeah, you can just write here your appreciation to the infinite, the Father, the Son, and the Spirit. Si ustedes pueden escribir acá sus apreciaciones por el infinito, por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu. Yeah. Oh, our Father God, we give you all credit, all love. Oh, nuestro Padre Dios, nosotros te damos todo nuestro crédito y todo nuestro amor. You are infinite goodness. Tú eres una bondad infinita. Infinite goodness. Infinita bondad. Infinite love. Infinito amor. We open to you to receive of your love. Nosotros nos abrimos a ti para recibir de tu amor. We recognize all life and love comes from you. Nosotros reconocemos que toda vida y todo amor vienen de ti. So just turn to your own adjuster life, your paradise spirit. Entonces vuélvanse a su propio ajustador de la vida, El espíritu del paraíso. Yes, thank you, Michael. Yeah. We open to receive of you, Father. Nosotros nos abrimos para recibir de ti, Padre. Yes, we
we come together over and over to grow in that receptivity. Nosotros venimos juntos más y más para recibir de tu receptividad. Para crecer en nuestra receptividad, to grow in our receptivity. Yes, Mike. Para crecer en nuestra receptividad. Now you move from invocation to invitation. Y ahora ustedes se mueven desde de la invocación a la invitación. Oh, our Father God, expand your perfection. Oh, nuestro Padre Dios, expande tu perfección. We are asking for more of you. Nosotros estamos pidiéndote por más de ti. For all the kingdoms of life. Para todos los reinos de la vida. Every beloved spider. Cada amada arañita. Every politician. Cada político. Every individual part of life. Cada parte individual de la vida. Maybe even those in the U.S. Embassy who give visas. Quizás aquellos en las embajadas de Estados Unidos que dan la visa. Expand your love, O Father. Expande tu amor, oh Padre. There is a place in our heart to receive you. Hay un lugar en nuestros corazones para recibirte a ti. O eternal Son. Oh Hijo eterno. We receive your glory. Nosotros recibimos tu gloria. We give you all worship and adoration, everlasting Son. Nosotros te damos toda nuestra oración, nuestra perdón, Mike, adoración. Yeah. Yes. Nuestra adoración, Hijo eterno. Yeah. Infinite, immaculate Spirit. Espíritu infinito, inmaculado. And universe Mother Spirit. Espíritu universal de la Madre. And seventh Master Spirit. Y los 7 espíritus rectores. Yes, the seventh Master Spirit. El séptimo espíritu rector. The universe Mother, the Holy Spirit. La Madre, el Santo, el Espíritu Santo de la Madre Universal. Oh, my mother partner.
Oh mi madre compañera, let us insert into your mind all who are here today. permítenos encircuitar en nuestra mente a todos los aquí presentes hoy. Let us eternalize all desires and impulses for truth. Permítenos eternalizar todos los deseos e impulsos por la verdad. Beloved ascended host of heaven, Amada hueste ascendida de los cielos, we ask that you pour out the fire of your love nosotros pedimos que derrames el fuego de tu amor upon all of the earth, sobre todas las esferas. just focusing upon your breathing, everyone. Enfóquense en su respiración todos, Becoming that God receptacle, volviéndose ese receptáculo de Dios. and just allow me to give you of my spirit. Permítanme darles de mi espíritu, Each one here who desires truth, a cada uno aquí quien desea la verdad and who's willing to deliver themselves to the altar of the Father. quien está deseoso de entregarse a sí mismo al altar del Padre. Beloved Trinity, we give you all love and worship. Amada Trinidad, nosotros te damos todo nuestro amor y adoración. We ask nothing but that you maketh us, you say, you make me into your instrument. Y nosotros no te pedimos nada, sino solamente, como tú dices, hacernos tu instrumento.
breathing deeply your own godhood. Respiren profundamente a vuestra propia divinidad, Being in that faith relationship, everyone. estando en esa relación de fe cada uno. For faith and trust will translate you into your godhood. Porque la fe y la confianza os va a trasladar hacia vuestra divinidad. And just say with me together, Díganlo conmigo juntos, that all that we receive today becomes expanded into our families and friends and those around us. que todo lo que hemos recibido hoy sea expandido hacia nuestras familias, amigos y a todo lo que nos rodea. And all life upon the earth, all the kingdoms, Que toda la vida sobre la tierra y a todos los reinos, that you be an instrument for the universal Christ to embody you. que sean un instrumento del Cristo universal que los encarne a ustedes, to radiate through you, que irradie a través vuestro, through your own individualized presence. a través de vuestra presencia individualizada. This is your greatest service. Este es vuestro mayor servicio.
and all the children of the world, todos los niños de la tierra, all the animals of the world, todos los animales del mundo. You say with me, I give myself to the universal Christ in me. Y ustedes dicen conmigo, yo entrego a mi ser al Cristo universal en mí. For that paradise life with you becomes the universal Christ. Por esa vida del paraíso en ustedes, que se convierta en el Cristo universal. You grow into that Christhood. Ustedes crecen hacia esa cristeidad for all the life of the universes. para toda la vida en los universos. For I thank each of you, each one here, for your willingness to walk with me into your freedom. Yo les agradezco a cada uno de los presentes aquí por caminar conmigo hacia vuestra libertad. For we share in this one life. Porque nosotros compartimos esta vida una. Yes, you're welcome, everyone. Farida, Jean, Ana Dueñas, Don. Le agradezco a todos, a cada uno de ustedes. Yeah, beautiful, everyone. Enjoy your afternoon and evening. Hermoso todos, gocen de su atardecer y de vuestra noche.
On my calendar, it doesn't show anything tomorrow. But Nenny, is that true? Yes, we canceled Trinity. Oh, okay. That was a Trinity time because I think it will be here, right? It's gonna be Wednesday. Okay, so nothing tomorrow. No. I can go to the beach and smoke cigars, have a few beers. I'm joking. I don't smoke cigars. No. Yo me voy a la playa y tomar un poco de cerveza y fumar cigarrillos. Yeah, but I see it's possible we have birthdays. It was Paula's birthday on Friday, right? And Shane. I don't know why that's not here. And then Carlos, another birthday? You are just creating birthdays so you can receive the presents, right? Está creando cumpleaños para recibir regalos. Yes. And then Eustacia and Inga, birthdays also. Wow. Yeah. Wow. Beautiful, everyone. I thank you for your presence today. Your attention. Gracias, maestro, por estar con nosotros. Gracias, Micael. Gracias, Michael. Gracias, Micael. Te amo. Te amo. I love you. Thank you. Gracias, Micael. Gracias, Micael. Thank you. Yeah. Bye-bye. Yes. Bye, Jose Ramón. Bye. We're indoors. No está afuera. Fabuloso. No, I have arrived.